об'єднаним суспільством. І фактично це буде єдиною країною на просторі Європи, яка буде спроможна на найближчі 20 років забезпечити не тільки безпеку, а й лідерство певних змін і трансформацій, в тому числі і по лінії НАТО. Тому я думаю, що перемога, яку ми робимо разом з нашими партнерами, вона створить також фундамент і для певного перегляду, переосмислення системи безпеки в Європі, тому що з'являться нові лідери, з'являться нові центри енергетики, змін, і від цього виграють всі, в тому числі та Європа, яка на сьогоднішній день ще частково десь сумнівається в перемозі України. Таких небагато, і наші успіхи на полі зроблять кількість таких людей і країн ще менше. Тому ми маємо йти вперед, ми маємо ні в чому не сумніватися. Правда на нашій стороні, партнери разом з нами, перемога буде. Коли вона буде, хочеться, щоб скоріш, але маємо думати не про те, коли вона буде, а кожен день працювати над тим, щоб кожен день ворог готувався до чорних лебедів на своїй території. Дякую. Дякую, пане генерале. І це якраз є логічним переходом до іншого генералу. Геннадій Шаповалов, начальник Головного управління військового співробітництва ЗСУ. Питання такого плану. Він до нас доєднується по Zoom-зв'язку. Ми, як експерти, і ті, хто коментують ситуацію, перебіг подій і в українському медіапросторі, і за кордонами, ми поважаємо інформаційну тишу, про яку просили ЗСУ. Але ми ж спостерігаємо за тим, що відбувається. І, втім, навіть за добу заворушення Російської Федерації, які ми бачили останніми днями, за відкритими джерелами ми бачимо, що Збройні сили України досить влучно скористалися цією можливістю для контрнаступальних операцій. І тут я хочу позичити питання в генерала Ширефа, які він задавав на іншій зустрічі вчора. Як би ви визначили головні уразливості ворога до того, що сказав вже генерал Гаврилов, яким Україна та наші партнери мають і можуть скористатися? Які були б у вас поради до наших західних партнерів? Куди дивитись? Дякую. Щоб вона це не зівалася. Це добре? Це просто на ютубі просто але якщо з ним зробив, що заставу.
Я бачу, там є ще також запитання щодо, чи може я йду трошки наперед, запитання щодо захоплення Криму, і вони сьогодні вже звучали, то з точки зору Збройних сил, я би сказав, що ми повинні бути реалістами, тому що це, звичайно, питання ще одного планування, ще одного оснащення, ще одної підготовки. На сьогодні наша задача виконати умови щодо захоплення, скажімо, чи заходу на територію Криму. Чи відповів на ваше запитання? Дякую, пане генерал. Я думаю, що в контексті тієї інформаційної тиші, яку ми всі будемо дотримуватись, ви достатньо добре відповіли питання для того, щоб всі зрозуміли, який зараз вектор в нас, і зробилися оптимізмом, і чекали вже на ту інформацію, яка буде з'являтися публічно, коли це довгий час. Дякую, залишайтеся з нами. Так, дякую. Так. Я знаю, що в нас ще є на зв'язку пані Вільнюського, яка заступник голови управління центру оборонних стратегій і була заступника з питань стратегічних комунікацій міністра оборони України у 2019 році. Питання до Аліни, пані Аліна, ми свого часу робили аналіз безпекових сценаріїв, коли як розвивалася ситуація з безпекою в Європі в контексті розвитку військової агресії по Росії в Україні у 2023 році. І найбільш позитивний сценарій був, що Україна зможе до кінця 2023 року отримати відновити контроль над всіма своїми територіями сильно, і що буде вкладена угода Росії підписала про капітуляцію, будуть репарації, падіння режиму Путіна, таке інше. Ми присвоювали ступінь вірогідності цих сценаріїв. І коли ми його опублікували в листопаді минулого року, вірогідність була 5%. З початком цього року ми підвищили цей відсоток десь місяць тому до 10%. І, в принципі, я була готова, напевно, за останніми подіями тижня підвищити його до 25%. Але, як правильно сказав генерал Шаповалов, дуже швидко щось ця хвиля поки що відійшла. От я хотіла вам поставити питання. Ви робите дуже добрі аналітичні огляди, щоденно інформуєте про ситуацію, яка відбувається. Як би ви оцінили і спрогнозували, як може розвиватися ситуація, які оптимістичні прогнози, які їх основні параметри, характеристики, що б ви сказали з цього приводу? Дякую. І в тому числі відбулося, скажімо так, розвитку військової сили, ну там що Чорноморець, що пов'язано з Чорноморем, це теж моя спеціалізація, скажімо так. Що стосується сценарію? Я говорю сценарій, які були посадені, збройні на кілька моментів. І якщо ми говоримо про перемогу, там є оточення, це була всі території, безперечно, і суспільства, і політичного лідерства, і військового керівництва, да, це повернення території. І ця точка 0, вона є передумовою, скажімо так, початком нашої перемоги. Тому що не чутно нормально? Алло, все чутно? Можете підтвердити? Так. І, власне, це є точка 0, і чи можливо це досягнення цієї точки 0 в 2023 році, я думаю, краще запитатися в військових, але я думаю, що вони вже багато разів це говорили, що з точки зору військової науки це можливо, а з точки зору наявності ресурсів це також буде вимагати значної участі, можливо, підсиленої участі наших партнерів в досягненні цієї перемоги на землі, скажімо так. Чи означає ця перемога на землі автоматично повну перемогу України? Ні, не означає. Я би, чесно кажучи, не розраховувала на те, що Росія підпише капітуляцію одразу після того, як вона втратить наземні території.
Я не думаю, що це можливо. Я думаю, що в Росії мають відбутися дуже багато внутрішніх процесів для того, щоб Росія визнала свою провину у цій війні, визнала шкоду, яку вона нанесла, і погодилася на виплату репарацій. Я думаю, що процес підписання угоди з Москвою про визнання її агресивних дій затягнеться на роки. І тут би я не очікувала, що навіть якась близька зміна там керівництва у Росії, вона призведе автоматично теж до підписання такої угоди. Я думаю, що і дипломатам, і всім іншим буде від нас усіх потребуватися досить багато зусиль для того, щоб така угода була підписана. І щоб вона була комплексна, щоб вона задовольняла, умовно кажучи, українське бачення того, якою вона має бути. Це такий другий фактор перемоги. Третій фактор перемоги – це можливість на цей період після звільнення фізичної території фактично забезпечити хоча б короткостроково безпеку України і безпеку там країн, які нам, скажімо, довіряють і які в той чи іншій мірі залежать від результату цієї війни. Я говорю там і про Молдову, і про чорноморські країни. На жаль, Україна не буде спроможна самостійно забезпечувати безпеку, скажімо, морського компоненту, наприклад, просто через втрату дуже великої спроможності своєї на морі. Якщо там на землі ми можемо це робити, і ми це довели, на морі ми це зробити не можемо, і тому нам для врегулювання поточної після звільнення території, врегулювання поточної безпекової ситуації буде потребуватися знову ж таки допомога партнерів. І тут є різні формати, які ми можемо почати пропрацьовувати і частково пропрацьовуємо вже зараз для того, щоб бути готовими до визволення цих територій і до хоч якогось контролю на морі. Це третій компонент. Ну і четвертий компонент – це, власне, той, який ми з вами проговоримо, які можуть бути довгострокові гарантії безпеки для України. І об'єктивно ми розуміємо, що це виключно членство в НАТО або виключно гарантії безпеки від ядерної країни. А це не означає, що ми цього теж досягаємо дуже швидко, але це означає, що ми можемо поступово до цього рухатись, і в тому числі за рахунок створення різних регіональних союзів, які б давали нам можливість підсилення хоча б регіональних компонентів безпеки, і в тому числі таких адвокаційних зусиль, які роблять наші партнери зараз в НАТО. І я б сказала, останній компонент, але напевно дуже важливий в довгостроковій перспективі, це власне як зробити Росію безпечною на якийсь там наступний період в 50-100 років. І українські експерти вже досить активно цю тему обговорюють, і ми всі говоримо про те, що ми бачаємо безпеку виключно в тому, що треба демілітаризувати Росію, позбавити її, в тому числі ядерної зброї. Це такі складні завдання, які поки що бояться проговорювати наші західні партнери, і навіть на неофіційних заходах вони бояться це проговорювати. Але я вважаю, що промальовувати такі сценарії треба, тому що ситуація в Росії буде розвиватись. Бунт там реальний чи фейковий Пригожина – це тільки початок, і центробіжні різні події там будуть відбуватися. Це не означає, що Росія розпадеться на кілька держав, але це означає, що ми маємо підготуватися до періоду смути, який там в будь-якому випадку виникне, і бути готовим з точки зору забезпечення нашої власної безпеки, не дати можливості Росії відновити свої зусилля в перспективі, наприклад, 10 років. Це є таке завдання, відтягнути цей період набуття наступного агресивного циклу як мога далі. Я не думаю, що ми можемо повністю розраховувати на те, що Росія може бути позбавлена агресії там на віка наперед, але випрацювати механізм, через який ми будемо хоча б якось впливати і контролювати цей потенціал Росії на найближчі там 50, 70, 100 років, я думаю, що це можливо. І оце все складається перемога. Тому якщо говорити про досягнення результатів на землі, з моєї точки зору, це можливо, але треба питатися в військових, вони краще знають, як планувати, які ресурси в них є, які ресурси не потрібні. А над цією рештою частини перемоги нам ще треба працювати.
І, в принципі, хто готовий ставити питання? Ага, бачу, вже перша рука в нас була Соломія Бобровська. Будь ласка. Доброго дня. Дуже дякую. Я думала, що задам питання пану Ігорю Жовкі. Можливо, це буде питання швидше до пана заступника міністра. І в принципі, оскільки в нас за столом в дискусії беруть участь представники військово-морських сил певних країн, то моє питання, хоч воно й дивно, тому що представниця комітету, але ми стикаємося в десь стратегічний рівень, але видається, що дуже логічно мали би рухатися до наступної коаліції. Ми мали танкову, мали авіаційну, у нас немає ще корабельної коаліції. Очевидно, ми розуміємо про спроможність нашу на Чорному морі, не обов'язково тут її нам всім озвучувати. На жаль, у нас є прикрі втрати в тому числі, але і багато задач саме в нашій економічній зоні, на нашій морській території. І силами, очевидно, військово-морських сил і морської охорони Держприкордонслужби виконувати це фактично дуже складно або інколи подекуди неможливо. Тому питання, власне, до Міністерства оборони, як одного з тих, хто формує політику, власне, і обговорює це питання, я більш надіюсь, переконана на ставці, формування корабельної коаліції і початку роботи саме в цьому напрямку. Бо дуже часто ми плутаємо і забуваємо, що ми є морська держава, а не просто держава на березі Чорного моря. Дякую. Дякую. По-перше, у нас військово-морські сили – це єдиний вид Збройних сил, який має концепцію розвитку, затверджену на рівні уряду. Єдиний. Тобто у них є бачення, воно було створено до війни, але війна, вона, повірте мені, не зупинила цей процес. Да, ми втратили багато по рівні кораблів, наших баз, особливо в Азовському морі. Але наші військово-морські сили, вони зараз досить є сильним контрибутором в ті перемоги, які ми маємо. Це стосується і морської піхоти, це стосується відомого випадку затоплення крейсера «Москва», який зіграв величезну емоційну роль на початку війни. Він показав, що це ми можемо. Він показав, що ми маємо спроможність протикорабельну. Наші системи «Нептун» працюють, і вони зараз на оснащенні, тому російських кораблів фактично нема на захід від Криму. Інколи вони намагаються там з'явитися для деяких там питань запуску ракет, але вони всі зараз заховалися в районі Севастополя і в східній частині Чорного моря. Це вже є великою перемогою нашою, що не маючи флоту такого, як Росія має в Чорному флоті, ми їх утримуємо в зонах своїх обмежених і тим самим створюємо поступово передумовини для знищення цього флоту взагалі. І ці спроможності у нас поступово зростають. Я не хочу зараз про це говорити, але ми працюємо над цим, з тим, щоб взагалі загнати цей флот російський куди-небудь на схід, щоб вони просто боялися звідти виходити. Да, вони ще контролюють проходи, пов'язані з зерновими коридорами, вони мають потужну авіаційну компоненту, але це вже не той Чорноморський флот, який був на початку війни 22-го року. Ми маємо також навіть під час війни програму будівництва наших кораблів. Це відбувається не на наших версіях. Корветна програма відбувається в Туреччині, вона була затверджена до початку війни і вона діє. Вже спущений перший корвет, закладений другий корвет. І у нас вже в наступному році вже будуть бойові кораблі, сучасні, стандарту НАТО з усіма системами, готові приєднатися до всіх операцій НАТО в Чорному морі після війни. У нас є тральщики, які знаходяться зараз в Великобританії, також, які знаходяться на навчаннях з нашими екіпажами, які готові приєднатися до розмінування всіх проходів в Чорному морі після війни. У нас є вертольотні комплекти, які ми отримали від наших партнерів військово-морських сил. Сучасні натівські вертольоти, які дозволяють нам проводити багато операцій. Я не говорю ще про ті комплекти озброєння, які ми отримали в партнерів, гарпун-система, ще інші, що дозволяє просто нам контролювати західну частину Чорного моря.
Разом з сучасними технологіями, які зараз ми поступово засвоїмо, це нам дасть впевненість в тому, що вже після перемоги Україна навіть з мінімальним набором флоту, як кораблів або катерів, вже може контролювати в певній мірі свою економічну зону як мінімум. Тому ми працюємо над цим, і я хочу віддати належне нашим керівництву військово-морських сил, їх ентузіазму, енергії, які не дозволяють на одну хвилину зупинитися, щоб про них забути, і ми з ними просуваємося куди треба. Це унікальний випадок, коли ми відбиваємо свої території і розвиваємо паралельно флот. Тому я думаю, що в принципі ми на правильному путі. Дякую. Щиро дякую. І ще у нас це питання хочуть прокоментувати Ганс Міттен і Френк Левіч. Будь ласка. Thank you so very much for the very important question. I'm a former Navy officer myself before retiring, and I helped develop the Naval Strategy 2035 along with Andrei Roshenko and so many others. I think it's crucially important to understand that this war is so much more multifaceted than what's happening on land. While what's happening in the counteroffensive is truly important, it does not necessarily end the war by itself. I think as long as Russia controls the Black Sea, the war will continue, because it's slowly strangulating Ukrainian economy. Most of its import, most of the exports goes across the sea, like all other maritime nations. I think it's crucially important to, build this coalition of Navy warships. Not because I don't believe Ukraine cannot create it, but I think Ukraine would require decades to build that capacity. It's not only about building the ships and capacities, but also about building the knowledge, expertise to man and operate them, but also operate them safely in a difficult environment. I think, therefore, when I've said as much before, it is inevitable that one stage the West needs to ensure freedom of navigation in the Black Sea. That's a universal right, equally important in the Arctic as the South China Sea as it is in the Black Sea. Until that time happens, Russia will be tempted to believe that victory is still within its grasp. We need to fix the maritime problem, and we need to do it quickly. Thank you. Right, we're seeing the future of air warfare in drones and unmanned systems. That's also the future of naval warfare. So glossing on and commenting on General Gavrilov's extremely interesting outline of Ukraine's plans. In the underwater domain, the opportunity is offered for Ukraine to jump a generation. We're already seeing Royal Navy now developing submersible autonomous vehicles, and they're frankly quite cheap. And they are now, whilst not yet in operation, they're on a very late experimental stage with a view to deployment and commissioning in the next couple of years. Very cheap. They do much the same job as a submarine and offer you the opportunity of deterring by denial Russian submarines. It's just worth considering. Just as the future of air warfare is unmanned, uncrewed, so is the future of submarine warfare. That's all from me. Дякую. Так, наступне питання, тільки я попрошу дуже стисло, щоб ми давали більше часу для спікерів. Сергій Сидоренко, European Pravda. I would ask in English because the question is rather addressed to our foreign participants. We have heard from Alina Frolova quite correctly that Ukraine see a clear understanding that our cessation of hostilities, let's say, point is liberation of all territory of Ukraine. Do you see that the West is ready to accept it fully? Do you see some change of the West attitude towards this? And another part of this, do you see that the West is starting to realize that Russian collapse can also happen? So is there a change
of the attitude of that. Thank you very much. Maybe some other colleagues from Zoom, maybe Mr. Kashunas would be able to join. Who would like to answer? General Hodges, are you still with us? Yes, I'm still here. So my question is, do you see that the West is changing an attitude towards possible dissolution of Russia and an attitude to Ukraine's will to liberate all territories, including Crimea and Donbass, as a precondition for anything else? First of all, I think all of our leaders will be concerned about what happens if the Russian Federation collapses. Nobody will mourn the loss of Vladimir Putin, but they do worry about what happens on that. Whether it's a civil war or peace and the Federation, either opportunity, Chechnya, whatever way beyond. The main concern will be obviously will move to and the Chinese will be very concerned, as will India, about access to very cheap Russian gas. And then, of course, I think many of our allies in Eastern Europe will be concerned about what will likely be a massive refugee flow. People showing up, trying to escape violence, trying to see an opportunity. So, I think we should prepare for the possibility that Ukraine does not advocate for a greater federation. I think that would be difficult to sustain politically and keep unity amongst the alliance. I do think it is important, in fact, it's essential that Crimea is liberated. Crimea is the decisive federation of this entire war. Once Ukraine has liberated Crimea, then everything else will fall into place. There's not much enthusiasm in the Kremlin for defending Donetsk or Luhansk after Crimea has been liberated. And I think Ukraine has to emphasize to the West why Crimea is so important, that Ukraine can undergo this economy. As long as Russia does stop, as I'll see, Odessa and the like. So, from a reconstruction standpoint, as well as a security standpoint, Crimea has to be liberated. Hans, you wanted to add something to that, and then General Yakovlev. I'll be very quick regarding the question about the liberation of Ukrainian territory. I think we all heard the phrase that we will support Ukraine as long as it takes. It's a statement without any meaning whatsoever, because it could be interpreted into whatever we like. The fact that we are unable to define and come up with a common shared unstate, and you simply say, like Ukraine, that this, the liberation of all territories indicates that we are still struggling to achieve this common understanding of what is the unstate. That said, I think we see during the last 15, 16 months, there's increasing maturity in the deliberations. We are regaining the vocabulary we lost after 3 decades of peace, enabling us then once again to have a grown-up discussion about security and defense policy. Thank you. Yeah, thanks. As I said, I don't speak for my government, France. My reading is that the French line is very honestly, it's Ukraine to decide on what terms it will accept or declare or define victory. Now, I may have views, look at the map or not, Crimea or not, and so on, but that is irrelevant. And I think a war, any war, takes its own dynamics in any case. And it's a changing
It's a fluid situation, especially now. So ultimately, it's not our side, and I think a number of NATO members see it that way. You know, it's an honest statement. It's your call, my friend. Now, that said, you've got to achieve victory that will not create frustration. And there are many sources of frustration. One is territorial, for example. If you stop the war not having achieved all your territorial goals, you'll have frustration. Even if you achieve restoration of your borders as per 1991, there may be frustrations about the cost of achieving that. And I'm talking, for me, of a nation that went through the First World War to recover Alsace-Lorraine. Well, there's been a discussion ever since about 1.8 million dead, 5 million wounded for Alsace-Lorraine. So I'm not saying that's the template and it's your call, but please bear in mind, victory is not the end of frustration. It is another way of having frustrations, and you'll have to manage that. And that is true of every victory. Look even at the restoration of Germany, the reunification of Germany that happened peacefully, not a casualty. A number of Germans will still express frustration, even though it's a major success. So, these are things, and that is your call, and unfortunately, the members of NATO are not thinking in that way. NATO, in that respect, is brain dead. NATO is not helping Ukraine in that conversation. It's not to influence Ukraine, but, if NATO could come up with the right questions, it could help. I think that's not happening. Thank you. Thank you very much, General. I saw Alina appearing on the screen. Would you like to comment on the question? Thank you. Yeah, I also pointed out some kind of what Speaker just mentioned about the security system in the world. Yes, so many international institutions, they demonstrate their mobility to meet these challenges and requirements which we do have. And I think that part of this story, all the story which we're discussing, should be like acknowledgement that they're not working and re-establishment or regulation of this and new order. Because yes, we can answer all the questions, but at least we have to adopt the international institutions and international frames to the challenges which we see now. Because from what I see now, this even not started and there is no discussion about it. Yes, there is it's like a acknowledgement among experts, but not among the states which are UN, Red Cross, and all the organizations which is very list. And even about the Black Sea, if you will have a look, no one of our partners has like a clear strategy or clear position towards the Black Sea security. No NATO, no US, no EU, and we already have 1.5 years of the active operations, like a very intensive operations, and still we even don't have these discussions in the middle. They just in the beginning, and this is part of the work which we need to stimulate too. Це просто важлива історія, і нам треба її добити, щоб ми вийшлися з цієї конференції. А можете добити її на Україну? Тому що я вже чесно, нам потрібно, в принципі, хотіла запускати. Єдиний шанс для того, щоб допомогти, є те, що нам Ага. Якщо це вкладеться в 15 секунд формулювання. Це вкладеться. Повертаючись до Чорноморської безпеки, коли ми мали крейсер Москва, ми мали втрату Маріуполя і втрату Азовського моря, за які 10 років війни ми не розірвали Керченський договір і не було демарковано і делімітовано кордонів. Ми втратили наш весь корабельний катерний склад, ВМС і морської охорони ДПСУ. Більше того, коли ми зайдемо просто в третій джерела, ми побачимо, що близько 130 катерів корабельно-катерного складу Російської Федерації плюс 5 підводних човнів знаходяться в нас
На території нашої економічної зони, коли ми говоримо про Крим, Азовську акваторію, Керченсько-Азовську, і в тому числі наші береги, які йдуть далі західніше від Криму. Тому, коли ми говоримо про танки на землі і літаки в небі, для нас критично важливо, щоб саме Україна пройшла питання корабельної коаліції. Тому що в морській доктрині, яку росіяни видали і Путін підписав в кінці липня минулого року, чого ми не зробили. Вони чітко написали про їхніх основних опонентів. Їхнім основним опонентом, в першу чергу, це, звичайно, Альянс і Сполучені Штати. І Чорне море звідси нікуди не дінеться. І тому надважливо, що не лише парламент, а в тому числі Міністерство оборони формувало політику і пропонувало нашим партнерам. І сьогодні ми для цього, мені здається, зібралися, крім того, що ми там всі побачились, ці речі здвинути з місця і підняти питання саме моря і безпеки на морі. Тому що, як пані Ірина сказала те саме, вона відсутня. Вона відсутня, тому що ми не є активними в цьому гравцями, а ми маємо бути перші в цьому зацікавлені. 45 секунд. Дякую щиро, пані Соломія. Я якраз на це відреагую. Яка мета сьогоднішньої нашої дискусії і таких інтенсивних консультацій великої кількості спікерів? Ми будемо робити за цим ключові меседжі, які ми будемо розсилати по постійним представництвам, місіям країн-членів НАТО, як результати перед самітом у Вільнюсі, так само посольствам країн-членів НАТО, які присутні тут, і усім причетним стейкхолдерам, які працюють зараз на цьому. І це буде у нас виокремлено в окремий пункт і рекомендацію. І будемо працювати над цією коаліцією. Дякую. Відпускаю всіх на каву-брейк і скажу, що наступна секція буде починатися рівно у той час, через 15 хвилин, на жаль. Тому просто плануйте свій час. Дякую. By the way, I like your comments. The only thing I would comment on is the issue with the UAVs or drones, all of that is it's a high-end use. It does become by the process of avoiding the war.
Шановні колеги, прошу сідати. Пані Наталя, запрошуйте людей. Пані Руслана, запрошуйте, будь ласка, до залу всіх людей, нехай всі сідають. Шановні колеги, ми починаємо нашу наступну панель. Я дуже з повагою ставлюся до всіх учасників, до всіх панелей. Але я думаю, що ця панель є ключовою для розуміння взагалі процесів, взагалі того, ради чого ми тут зібралися і ради чого зараз працює вся українська дипломатія, вся громадськість. Ну і думаєте про це наші громадяни. Наша дискусійна панель називається дуже просто. Коли і як Україна стане членом НАТО? У нас досить представницьке зібрання. Ми думали над тим, які питання нам потрібно обговорити. Я би хотів розпочати цю історію з пані Бенедети Берті. Я сподіваюся, вона є на зв'язку. Так, є. Дякую. Вона керівник відділу планування політики Генерального секретаріату НАТО. Але одночасно вона є досить відомою дослідницею. Вона працює в декілька, чи працювала в декілька дослідницьких центрах, науково-дослідних інститутів. І от мені цікаво, а взагалі, пані Бенедетто, ви прораховували от ті плюси та мінуси вступу України до НАТО? Що отримує НАТО, що отримує Україна, що отримує в кінці кінців безпека? І взагалі, а от може стати Україна членом НАТО, коли частина, ну теоретично ми можемо розглядати всі варіанти, якщо частина її території буде окупована. І чи розглядала ви такий варіант, коли вона стане членом лише політичної організації НАТО, без розповсюдження на неї дії 5 статті, тимчасово? Дякую, будемо з зацікавленості чекати відповіді на ці питання. Будь ласка. I hope you can all hear me, I see nodding, so I'm going to take that as a yes and start. Thank you very much for the questions. I thought maybe as an opening to the panel, I would provide an overview of what some of the conversations around the upcoming NATO summit in Vilnius just a few weeks away with respect, of course, to Ukraine, because of course, needless to say, will feature extremely highly on the political agenda of when NATO leaders meet in just a few weeks.
And I think talking about how we're discussing Ukraine in Vilnius it's a starting point for me to address your question, which is what are the next steps? How is the alliance looking at implementing what ultimately remains a core shared commitment by all allies, namely that Ukraine will become a member of NATO, that decisions with respect to Ukrainian membership in NATO belong to Ukraine as a sovereign independent country, to the 31 NATO allies as sovereign independent countries, and that no third party has a veto on that decision, including, of course, Russia. Russia didn't have a veto on that decision before it started this brutal and unprovoked war of aggression, and does not hold a veto now. And I think that's an important starting point. So based on that political commitment that remains very much there, I think the discussion towards the Vilnius summit, and that's very much what we are negotiating at the moment, that is, how do we operationalize this commitment and move forward? And there are three main elements that I would underline. The first is, of course, how to continue strengthening the practical support that NATO allies and NATO as an organization is providing to Ukraine. We do that because we understand the stakes, not just for Ukraine as it fights for its freedom and independence and its right to self-defense, but also because we understand the stakes of the war for the European security order, for the rules-based security order. And it's very clear that if aggression was to prevail, we would face some far more uncertain, dangerous, and not peaceful future. So based on that understanding, it is very much a priority on the summit to continue to support Ukraine so that it can prevail as a sovereign independent country. And that's our priority. And of course, that shapes also discussions of membership. The first political priority for us at the moment is absolutely to provide that support here and now. But at the same time, and here I'm heading to your answer, what we want to do in Vilnius is to send a strong political signal of long-term support to Ukraine. We're going to do that by agreeing a multi-year assistance framework with more assistance, more financial resources, and the political military and security objective is to really support the transition of the entire Ukrainian armed forces and security sector away from Soviet legacy doctrine, training, standards, and equipment into fully NATO interoperable standards, training, equipment, and doctrines. So that's already a concrete step for us to come much closer together, and that's a multi-year practical support commitment. There will also be decision to upgrade the political relationship and the political ties between NATO and Ukraine. This is also important because how do we bring Ukraine closer to NATO? Partly is through this practical assistance and to the practical support to the transition of the Ukrainian armed forces, and partly is by strengthening our political ties. And that's why the discussions are around this NATO-Ukraine Council that would essentially be a decision-shaping and decision-making body where all allies and Ukraine would sit on equal footing to share security concern, to have those security discussions, to share information, but also to take practical decisions on advancing our partnership. And in this framework, backed by practical and political support, we also want to address Ukraine's membership aspirations. And here I go back to my initial point that I expect the allies to reiterate the decision, the unwavering decision that Ukraine will become a member of NATO, that NATO's door remains open, and that the political and practical tools we're putting in place are part of and parcel of our process of how we move NATO closer, Ukraine closer to where it belongs, which is in NATO. And also how do we think in terms of both how Ukraine can prevail today, but also can ensure its deterrence and defense in the future. And that's, of course, not just continuing security support and assistance, but it's also the broader discussion occurring
in NATO, but also within NATO countries about what multilateral security arrangements need to be in place so that any end to this conflict and Ukrainian victory is lasting and does not lead to any further future aggression. So in that context, I would answer, that would be my initial answer to your questions. And then you asked about particular conditions, and I'm happy to return to this, but I would just make a very broad initial point, and that is those decisions around membership in NATO remain a strategic and political matter. There is not a checklist, a binding legal checklist, 1, 2, 3, or 5 or 6 conditions that need to be ticked in a specific order. Ultimately, these are decisions about our strategic interest, and they are political decisions taken by consensus. So that's a roundabout way to say that there's a lot of flexibility within what the allies decide to be their political and strategic interest. And I think I'll stop here for now. Дякую. Сподіваюся, до вас ще буде питання. Гості відкриті. І я думаю, що ті ж відповіді будуть відкриті і зрозуміли для загалу. Але я хотів би звернутися до української сторони, до пана Євраченка, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборонної розвитки, і він голова постійної делегації України в НАТО, Вільнюської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Ви знаєте, нещодавно Парламент прийняла резолюцію на підтримку участі України у НАТО. Відповідно, таку ж резолюцію потужно приймала парламентська асамблея Північно-Атлантичного альянсу. І от хотіли б зрозуміти, пане Ігоре, от які рішення повинен прийняти парламент, аби наблизити вступ до НАТО? І що потрібно зробити нашій Верховній Раді у випадку якогось позитивного рішення? Ну, або це буде певна дорожня карта, або буде ще інший варіант. Не хотілося б про них говорити, такі як ПДЧ, але взагалі це можливий варіант. От ви обговорювали в комітеті зі своїми колегами в парламенті такий розвиток подій. Будь ласка, поділіться, що повинен робити парламент? Дуже дякую за запрошення, дуже дякую за питання. Давайте розберемося тоді, власне, з функцією парламенту в інтеграції будь-якої країни до НАТО. Всі ми знаємо про стандарти НАТО і про принципи НАТО. Стандарти НАТО – це більш такі технічні вимоги, які, власне, впроваджуються на рівні Міністерства оборони, як зазвичай. Прихід на калібри, озброєння, логістику і так далі, і так далі, і так далі. Принципи НАТО – це більш верхньорівневий підхід, яким, власне, займається парламенти країни. І наш парламент з 9-го скликання, з 19-го року прийняв низку законів вже, які, власне, наближають нас до тих самих принципів і стандартів НАТО. І це і питання розмежування повноважень між Генеральним штабом та Міністерством оборони, і той самий міністр оборони, який цивільний, і ті самі сержантські посади, однакові звання. Тобто багато чого того, що нас наближає до членства. Чи потрібно ще робити? Звісно, що потрібно. Дуже багато чого потрібно зробити. Чи є це основним фактором щодо прийняття рішення щодо запрошення України в НАТО? Ні, немає. Ні, не є це основним фактором, тому що можу навести приклади інших країн, які вступали до НАТО, чи запрошені були до НАТО з набагато меншим бекграундом і з набагато нижчою інтеграцією в той час, коли були запрошені. І зараз питання не в тому, яким чином нам рухатися технічно, умовно кажучи. Ми знаємо свій план. У нас є питання, над якими ми працюємо. Це і цивільно-демократичний контроль, це і реформа держтаємниці. Так, це питання, які мають бути вирішені, і вони будуть вирішені. Деякі законопроекти вже пройшли перше читання. Але все одно це питання інтеграції в процесі.
Це все ж таки не політичне рішення, яке, я сподіваюся, має бути прийнято все ж таки 31 країною щодо перше запрошення нас. Якщо ми говоримо не про ПДЧ, а ми не говоримо якраз таки про ПДЧ, ми говоримо про те, що ми готові зробити домашнє завдання, але давайте не бюрократизувати зайвими рухами, зайвими кроками, такими як ПДЧ. Є приклад Фінляндії, я сподіваюся, що скоро буде приклад Швеції, яка стане 32-м членом НАТО. Ми зараз семимильними кроками переходимо на стандарти НАТО на полі бою, зокрема використовуючи зброю, зокрема тренуючи наших десятками тисяч наших хлопців та дівчат за кордоном, через перехід на логістику, ті самі програмні продукти щодо логістики, наприклад, той самий САП, який використовує також всі країни-члени НАТО. Тобто процес іде. Але все ж таки процес нашого зближення нашого з НАТО це процес, який зараз лежить не в технічній, не в практичній площині, а в політичній площині. І ми знаємо, що всі рішення такого рівня приймаються консенсусом 31 країни, поки іншого варіанту немає. І ось нам потрібно отримати 31 на сьогоднішній день так щодо нашого запрошення в НАТО, а потім і нашого членства. І я вважаю, що в Вільнюсі абсолютно можливим є варіант, при якому нас політично запрошують. Да, можна, умовно кажучи, говорити це з якимись обмовками про те, що коли цього дозволять безпекові умови. Наприклад, як це було підписано з Трюдо нещодавно в Україні. І Канада підтримує нас, умовно кажучи, в такому форматі. Ми не знаємо, коли це закінчиться війна. Ми не можемо сказати дату, з якої почнеться фактична інтеграція. Верніше так, з якої де-юре буде закріплено цей статус. Тому що фактична інтеграція, вона відбувається і зараз. І перехід від комісії до Ради НАТО, я сподіваюся, що це буде рішення прийнято, це також один з тих кроків інтеграції ще більше. ПДЧ було засновано в 99-му році, всього-навсього. 24 роки тому. До цього країни без ПДЧ якось вступали в НАТО, і я думаю, що Україна також може це зробити без ПДЧ. Так, ми хочемо більш конкретний roadmap, дорожньої карти, яка б нам дозволила звірятися в тому, чи ми рухаємося в правильному напрямку. Зараз є декілька таких milestones, що називається, над якими працюємо, як я вже казав, там і цивільно-демократичний контроль, і державна таємниця, і реформа СБУ в тому числі. Так, але це такі основні. Було б дуже практично правильно, я думаю, що для обох сторін мати ось цей перелік конкретних кроків, які будуть мати конкретні KPI, при виконанні яких взагалі немає питань до України. І ми розуміємо, що ми багато в чому перетинаємося на нашому шляху до Європейського Союзу, і ті самі 7 копенгагенських критеріїв, вони також в тому числі виконують роль нашого поступу в НАТО. І зараз ми говоримо, я думаю, що більше навіть про блок, власне, реформ в секторі безпеки і оборони. Тому що ми ж розуміємо, що НАТО – це військово-політичний блок, і там не тільки про сферу безпеки і оборони. Але знову ж таки повторюся, що наш шлях до ЄС, я думаю, що перетинається тут зі шляхом НАТО дуже сильно. Тому ми свою роботу робимо і готові, і продовжуємо, незважаючи на війну, і продовжуємо її робити. Але знову ж таки скажу, зараз питання більше в політичній волі, і я думаю, що в політичному запрошенні України до НАТО, ну і далі на напрацюванні тих кроків, які будуть потрібні для практичної інтеграції. Дякую, пане Ігоре. Ми все більше в Україні схиляємося до тієї думки, що всі ці питання ПДЧ, чи дорожньої карти, чи скандинавського варіанту, ну ми про це ще й далі будемо говорити, вони є похідними від простого політичного рішення членів НАТО. Чи буде в них політична воля прийняти Україну до НАТО, чи вона поки що буде, сподіваюся, поки що буде відсутня. Хотів би задати запитання пані Аннегрет Крамп-Карренбауер. Вона була міністром оборони 2 роки Федеративної Республіки Німеччини. І ми знаємо, як радикально
після військової агресії, неспровокованої агресії Росії проти України помінялася політика, зовнішня політика Німеччини. Особливо це стало відчутне після візиту федерального президента Франка Вальтера Штайнмайєра до України. Якщо раніше ми більше говорили про формулу Штайнмайєра, то зараз ми говоримо про нову зовнішню політику німецьку, яка пов'язана з промовою чи статтею президента Штайнмайєра, яка була опублікована після того, як він поспілкувався з українськими громадянами в бомбосховищі, ховаючись від російських бомб. І я хотів би задати таке питання. От особисто для вас, пані Аннегрет, підвищить безпеку Німеччини та всього Альянсу вступ України до НАТО? І це для вас більше можливості чи більше ризиків вступу України до НАТО? Дякую. Hello to everybody here, and first of all, thank you for having me on this panel and in this very interesting discussion. The question is a very interesting one, and I would like to say Ukraine's NATO membership is crucial. It's crucial not just for the security of Ukraine itself, it's crucial also to strengthen the European security. Because if we have a look in the past, Russia has in the past, until today, has only attacked non-NATO members until the February last year. And this should us teach something about Russia, something about Putin. And let me quote Völker. He said, "Gray zones are green lights for Putin." And therefore, I think it's absolutely crucial that there is no doubt about future NATO membership of Ukraine. To be realistic, I think we will see not a yes to an immediate membership at the summit in Vilnius, because we know to invite Ukraine for membership in Vilnius would immediately invoke NATO's Article 5 collective defense clause. And this would turn Russia's war against your country into a NATO war against Russia. But what we need is more than a series of security guarantees, because I think this would simply not credible enough, and therefore we need a strong sign from Vilnius. We need a strong commitment, and to reaffirm the commitment from 2008. But we have to start and to begin to operationalize this process with very concrete steps. And we heard just some minutes ago what these steps could be. So I think to add something very basic and very crucial, that Ukraine, and the first and most important goal right now at hand, that Ukraine can win this war or can finish this war at its own terms. It is crucial that we continue to support Ukraine, especially with armament, with fighter jets and so on. But it's also crucial and absolutely important that we send a very, very strong signal
to Ukraine, to the Western world as a whole, and especially to the Kremlin, that there is no doubt that Ukraine will be fully a NATO member, and that we start right now with more concrete steps than we have taken it in the past. Дякую. Дійсно, ми всі розуміємо, що Україна не стане повноправним членом саме на Вільнюському саміту, але якщо дуже сильно, що Україна стане членом НАТО після перемоги над Росією, я думаю, що НАТО можливо, ми будемо сподіватися на такі дії наших союзників Західного Союзу. І я хотів би задати питання, яку я дуже поважаю, людині, яка зробила дуже багато для України, яка у попередньому скликанні парламентському очолювала парламентський комітет закордонних справ України, а зараз дуже багато робить для забезпечення національних інтересів України і національної безпеки. Я знаю, вона завжди у вихрі подій на міжнародних конференціях. Хотів би спитати пані Ганну Гопко, скажіть, пані Ганно, що потрібно зробити громадськості? Ми питали пана Єгора по парламенту, у перших панелях і в вітальних словах ми питали органи влади, там представники Офісу, МЗС, що вони роблять, щоб Україна стала членом Альянсу. Що потрібно робити громадськості, експертам для того, щоб Україна стала повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу? Дуже дякую, пане Ігоре. Maybe I'll shift to move to English. So thank you for organizing this very important discussion. What civil society representatives could do. Actually, yesterday, more than 80 representatives of think tanks in Ukraine, they published an appeal of Ukrainian civil society organizations to NATO leaders ahead of Vilnius summit. And our position is very clear. We do believe that NATO members will follow the example of Ukrainian armed forces, will be brave and actually provide or to commit to inviting Ukraine to join NATO as soon as possible. And we firmly believe that such a commitment will be the most effective instrument for ending Russia's war against Ukraine, preventing new aggression, maintaining Ukraine's democratic transformations, and reconstructing Ukraine through partnership with private enterprise and NATO member states. We also try to explain that invitation doesn't mean accession tomorrow. So actually, even in case of Finland, record fast NATO accession, the process took almost a year. I just came from Berlin and Brussels last week, and also one day spent in Warsaw talking to different partners. In German Bundestag and Chancellery Office, there were different questions. What will be the reaction of Mr. Putin if Ukraine get a formal invitation in Vilnius summit? This is, I think, really very strange to hear such question. I think NATO should care about NATO's future and not what will be the reaction of Putin, because we already saw the reaction of Putin on attempted rebellion this weekend. So we at our International Center for Ukrainian Victory, we recently published this endgame scenarios for Russia's war in Ukraine. And there are different, so we made mathematical matrix with all Putin's elites, their interest, supporters of Great Russia, also people who just like money and fight for resources. And there are also different type of scenarios, NATO and the EU response options. So let me be very honest. In case of this incrementalism approach, which we are seeing after the full-scale war, it means that in the war of attrition, Ukraine is not capable to compete with Russia. I think this very wrong approach
with sanctions, this incremental approach. Today we impose sanctions for 10 banks, in half a year for another 10 banks. Or we will impose sanctions on this military industry, but forget about others. This is why Russia, after 16 months of full-scale war, adapted their strategy and technology and producing new kamikaze drones, glide bombs against us. Even Kiev is not protected because we don't have enough anti-air defense system, and this is, I think, very important. But I would like to focus on one of the positive scenario, because I truly believe that in 21st century, it's first time that we have to win. We all obliged to defeat Russian imperialism in Ukraine. And one of the scenarios is NATO and EU response options, strong resolve. Strong resolve means arms transfer to Ukraine are backed by NATO war production at a level sufficient for NATO and Ukrainian defense and dominant armed forces of Ukraine counteroffensive. Sanctions on Russia Federation are an effective limit to Russian militarization. Russia asymmetric warfare in the global south loses traction as malicious actors are marked as crime syndicates and terrorists. So it's published online, so actually you could read, but the message is key. Where is the victory strategy for Ukraine in Western societies? I see this fear of Ukraine defeating Russia and then what? Western leaders, they don't know what to do with the collapse of Russia. Let's be frank. The Soviet Union disintegration in 1991 was a defeat of Russian communism, the defeat of communism, but not the defeat of Russian colonialism. This is why in 21st century, Russia is allowed to commit genocide against us. So I think what is really important to understand that the collapse of totalitarian Russia may be the prerequisite of lasting peace in the European continent. And also I would like to say that Ukraine's accession to the EU and NATO is the #1 prerequisite for sustainable peace. This is why we, civil society, this is answering on your question, what the civil society could do. We published and presented also this Sustainable Peace Manifesto. So only strategic defeat of Russia or sustainable defeat is a way of de-imperialization of Russia. I don't want my kids in the future to be sent to the battlefield to fight with another war with Russia in like 10 or 20 or even 30 period of time. So this is why, of course, maybe we are too radical. But I think NATO, finally, NATO leaders, and I know what I heard in Berlin, in Brussels, and also we are very thankful to France now for demonstrating a true leadership, maybe because of the idea of strategic autonomy, defense autonomy, and Ukrainian armed forces are de facto the European armed forces. And what happened during the weekend in Russia, it's another reason to reconsider this reluctance and actually to help Ukraine to get a formal invitation in Vilnius summit. I don't understand when I hear this message, Biden is against. The US is not ready at this summit to provide Ukraine the formal invitation. Or this is because of unity. Hannah, you understand? There is no unity inside NATO countries. This is why we are not ready to provide a formal invitation. So colleagues, sorry for emotions, because for me personally, after chairing the Foreign Affairs Committee from 2014 to 2019, 5 years, and I remember this period when Ukraine was under pressure. Please don't ask weapons. Only political diplomatic way to go. Only through peaceful settlement. We will help Ukraine to solve Russian problem. And so what? We failed. And now Russia is committing genocide. Genocide already more than 17 months. And everyone is sitting here and afraid of Ukraine defeating Russia. At the price of what? Sacrificing Ukraine? So just 2 months ago, I made one post in Twitter.
Maybe I'm not right, but I will read it. Crime of inaction is worse than crimes of aggression. When you know you can help and save lives, but don't do this, or deliberately delay with decisions. Moral decadence or degradation is much more cynical. This is how evil prevails. So I think we should talk about crime of inaction. And I think this summit will become either historic one, or I don't know what should happen, the third world war. So I think it's enough for centuries, because Russian imperialism from 1721, when Peter I, I would not dare to name his Peter the Great, steal the name of Kiev Rus, and rename Moscovia, still in our name. Then during Soviet time, when genocide, Stalin or man-made genocide against Ukraine happened, and now another genocide. So, and only after 90 years of Holodomor as a genocide, European Parliament and UK Parliament recognize Holodomor as the genocide. Do we need another 90 years to recognize that Russia is committing genocide? So this is why inviting Ukraine to NATO, demonstrating this bravery, it means we are all thinking about our common future, but not just observing how Ukrainian, the best soldiers in the world, are bleeding. And we are discussing what will be in the 11th package of sanctions and why Rosatom is not included. So I want to implement my dream, one day to visit Moscow and to see in the Red Square the monuments of Russian genocides against Ukrainians, against Chechens, against people who died in Syria after usage of chemical weapon. Because we also have to think about de-imperialization and decolonization of Russian history. So I think it's higher time to wake up, and it's higher time not to use Ukraine to protect your democracy, because it's about all of us. So I have a lot of papers, you could see I'm prepared. But the question is not about talking about arguments, it's about moral decision. And I remember last year when we did a protest in Brussels, standing with the posters, because one leader said, every inch of NATO should be protected. I think, yes, every inch of NATO should be protected. Every inch of Ukraine should be free from Russian occupiers. But what about morality and humanity? Does morality end at the NATO borders? Does humanity end at the NATO borders? So this is why, my colleagues, if you ask me what is the role of civil society, to remind all leaders about responsibility. Otherwise, democracy or security without helping Ukraine to win and inviting Ukraine to NATO, it will be just blah, blah, blah. Thank you. Дякую, пані Ганна, за такий емоційний і гарний виступ. Дійсно, Вільнюський саміт може стати історичним, а може стати самітом, після якого Україна і далі буде продовжувати захищати НАТО кожний дюйм її території. Знаєте, коли я опублікував свою статтю про те, що Україна може стати членом політичної організації НАТО на Вільнюському саміті без розповсюдження там дії 5 статті, поки що на неї, мене обозвали політичним фантазером. Але я думаю, про такого титулу я навіть почав ним пишатися, тому що такого титулу присвоїли тим політичним лідерам, які у березні минулого року чи в лютому минулого року говорили, що нам потрібні джавеліни, і вони у нас будуть, і вони у нас є, які через декілька місяців мріяли про те, що у нас будуть гаубиці 3 «сімірки», «Цезар», «Панцергаубиці» і інші. Їх тоді говорили, що вони політичні фантазери, але ці гаубиці в нас є. Потім політичними фантазерами говорили ті, хто мріяв про патріоти, а тепер патріоти захищають нас від російських кінжалів. Зараз і мріяли про російські танки, а зараз вони є, і «Леопарди», і «Абрамси», і «Челленджери», і «Леклерки». Немає, але сподіваюся, вони будуть. Сьогодні про тих мрійників говорять, про ті, хто мріє про те, що в нас будуть винищувачі.
я переконаний, винищувачі будуть восени і приймуть участь у бойових діях проти агресивної Росії. Зараз ми виглядаємо мрійниками, ті, хто мріє, що Україна буде повноправним членом Альянсу. Вона буде. ПДЧ виконується на полі бою. Там наші українські військовослужбовці виконують той сумнозвісний ПДЧ. І хочу сказати нашим союзникам і західним партнерам по Альянсу, щоб ви розуміли, які настрої панують в суспільстві і серед частини політичної еліти. Ми хочемо бути в НАТО. Нас туди не дуже зараз бачать, чи бачать після, чи бачать колись, якось і так далі. Але тоді наростає питання, що якщо нас не дуже бачать НАТО, то нам треба вживати інші заходи для забезпечення власної безпеки. Ми відмовилися від третього у світі потенціалу ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум, який не вартує того паперу, що він був підписаний, і є юридично нікчемним, то нам тоді треба відмовитися від Будапештського меморандуму і подумати про створення власної ядерної зброї. Такі настрої панують і в суспільстві, і серед політичної еліти. І я переконаний, що на наступних парламентських виборах одна із політичних партій може внести до своєї політичної передвиборчої програми саме це гасло створення ядерної зброї в Україні. Для цього у нас є люди, для цього у нас є відповідний науково-технічний потенціал. Немає деяких інших речей, будуть проти наші союзники, я переконаний, категорично. Але то інше питання. Так от, ядерну зброю ми можемо створити, але все-таки пріоритетним для нас є шлях до НАТО і ядерна парасолька НАТО. А зараз свою збройну парасольку ми предоставляємо країнам-членам НАТО. І хотів задати питання людині, яка має колосальний досвід як в такій дослідницькій діяльності, так і такій державній діяльності. Він колись був і помічником міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО. Зараз він старший науковий співробітник Atlantic Council. Я звертаюся до пана Яна Бзежинського. Скажіть, будь ласка, у мене питання в лоб для вас. Коли і як Україна стане членом НАТО? Це саме головне питання. Чуємо. Well, good morning, good afternoon. I'm here in Washington, D.C. It's the afternoon morning, the sun's coming up, and I feel like I'm celebrating Good Morning America first. With that said, we thank Julia and Talia and both for organizing this. The question you asked is, will Ukraine become a NATO member? And for me, the answer is an unambiguous yes. And that's because it is in the interests of NATO to have Ukraine among its ranks. Look, I don't need to tell this group, but Ukraine is a vibrant democracy. It's got a proven military capability. It brings a geostrategically decisive territory to the alliance, territory that is essential to the completion of a vision of Europe that's whole, undivided, and free and secure. It's a country whose membership will strengthen NATO, and as my colleagues have emphasized, the prospects of enduring peace and stability in Europe. This is a European democracy that meets the criteria of membership. Its citizens unambiguously want membership. And above all, its citizens have proven time and time again, through sacrifice, their commitment to alliance values and principles. So the question really is when. Membership should have happened years ago. It was a profound mistake not to actualize the 2008 Budapest Declaration. Through a combination of timidity and hypocrisy, the West left Ukraine languishing in a gray zone of instability in Europe. And that gray zone has catalyzed Putin's hegemonic aspirations over and over again into violent action. The fact is, if Ukraine were in NATO today, we wouldn't be facing this 10-year war. The good news is I think that the alliance is finally beginning to recognize the need to eliminate gray zones.
My fear is that as we approach the Vilnius summit, it's beginning to consider a path that would be tantamount to further procrastination on Ukraine's membership aspirations. And this is the Israel model. The idea that the West can just continue supplying weapons to Ukraine. That will only perpetuate a gray zone of insecurity that has been a problem for the last 3 decades. The Israel model is a bad model for the region. It's an inappropriate application of the model, and I'd love to get into that later in the discussion. It's a recipe for continued insecurity, continued conflict. It's a recipe to only sustain Putin's ambitions. NATO needs to recognize that the objectives of decisive victory and membership in NATO have to be approached not sequentially, but simultaneously. These are mutually reinforcing objectives. Now, I can envision an invitation to Ukraine at Vilnius, along with a clear accession process. I say that, being an optimist, because I think most in the alliance, when I do a NATO whip count, most of the alliance applaud Ukraine, all of the alliance applaud Ukraine for defending our shared values and securities. Nearly all recognize that membership is a key to preventing Russia from launching another assault on Ukraine in the future. I see essentially 4 groups. Countries that are NATO allies that are standing up and calling for NATO membership or process into the alliance, be given at Vilnius. Those that are leaning towards that but not standing up and voicing. Essentially the first group are the Central Europeans and others. The seconds are the Scandinavians and perhaps Spain and Portugal, maybe Italy. Third group are those that can be easily convinced. Those are the Benelux countries, and I would include Turkey in that, and Germany. What's lacking is bold leadership from Washington. I think if that were to come, that would launch Ukraine on the accession process. And there's an active debate going on in Washington. There's an active debate going in the alliance, and I still think there's possibilities for that. The good news is that pressure seems to be growing on those who are most hesitant on this issue of whether or not Ukraine should be provided an invitation to membership in Vilnius. Therefore, we've got to continue insisting that the Vilnius summit drag the alliance out of 15 years of doldrums, the Bucharest summit declaration, and put Ukraine onto a clear path to membership. Now is the time to step on the gas and continue pressuring the alliance to make that bold decision. Thank you. Дякую, пане Яне, за цікаву вашу роздуму. А скажіть, будь ласка, у мене уточнююче питання до вас. Ви сказали, що на Вільнюському саміті може бути прийнято поетапне рішення про вступ України до НАТО. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите це поетапне рішення? Що воно повинно включати? Які етапи, зміст та інше? Будь ласка. I could imagine an invitation being given to Ukraine for membership, followed by a decision to task the North Atlantic Council or the NATO-Ukraine Commission to examine the steps that would be necessary to implement the security responsibilities that would come upon the alliance with that membership. Having that delivered, within months, so to speak, so there could be an effective decision made at the Washington summit to actualize, to implement that game plan. I'm not sure quite yet the alliance is there, but I think something along those lines could actually occur. People ask then, what are the responsibilities? What would be the territorial responsibilities that Article 5 would have to encompass? I look at the German model, what NATO did with Germany when it acceded. When Germany joined the alliance, it wasn't a unitary state. It was divided. Half of it was occupied by the Soviets. That's what the alliance did. And then when Germany was fully reunified, Article 5 was extended to the rest of that territory. I could imagine NATO allowing Ukraine or granting Ukraine membership, Ukraine acceding, and on the date of accession, that Article 5 would extend only to the territories that Ukraine occupies. I think that's a possible and serious way forward that should be given consideration.
Дякую вам і дякую вам за цікаву інформацію. Дійсно, нас дуже непокоїть той обставин, що фактичний лідер західного світу, Сполучені Штати Америки, не є лідерами процесу надання членства України в НАТО. Займають дуже обережну позицію, ми чули заяву Байдена з цього приводу, але ми дуже для нас це дуже важливо, що в Україні ще не прийняли, в Вашингтоні ще не прийнято точне рішення, що там точаться серйозні дискусії. І я сподіваюся, ті представники політичної еліти Америки, правильного класу, вони все-таки ведуть до тої думки, що Україна і так вже захищає ті принципи свободи, які існують, демократичні принципи. І дійсно мораль, вона не пов'язана ніяк, не повинна пов'язана бути з кордонами. От тут є мораль демократична і принципи демократичними в НАТО. А от тут за територією НАТО, на території України, ця мораль вже демократична не діє. Це неправильно, це аморально, це антидемократично. Тому от сподіваюся, що точка зору дотримання принципів свободи і демократії, вона переможе над всіми прагматичними всякими ідеями і сенсами, які зараз оперують противники вступу України до НАТО. І я сподіваюся, що до такої роботи приєдналося і Світовий конгрес українців. Я думаю, що там у нас є досить впливові представники, які працюють з представниками політичної еліти західних країн, країн-членів НАТО. І я хотів би задати питання Павлу Гроду, президенту Світового конгресу українців. Це організація, яка об'єднує українців по всьому світі. Що ви робите для того, щоб Україна стала членом НАТО? Розкажіть про свою роботу. І як ви вважаєте, які перспективи вступу України до НАТО на найближчий час? Дякую, колеги. Оскільки ми розмовляємо з нашими міжнародними колегами та представниками громадського суспільства, членів НАТО, я буду говорити англійською. Good morning, good afternoon, friends, colleagues. Thank you for the invitation, and it's a real privilege to be here with many of my friends and colleagues on this panel. I'll start off with the work, as the moderator asked, about the Ukrainian World Congress and what we are trying to do. Number one is, the principle is that governments around the world, whether they're EU members relating to EU accession or NATO members relating to NATO accession, we need to ensure strong support among civil society in those countries. And that's where we are leveraging a global Ukrainian diaspora, over 20 million Ukrainians with our member organizations in over 65 countries around the world, to work with civil society, whether it's through weekly or often 2 or 3 times a week on a regular basis. Our community leaders and friends of Ukraine are gathering on the streets of capitals around the world, whether it's working with civil society leaders, with media, with government officials, so they hear from the grassroots that this is important. Working with our colleagues and allies in other ethnocultural communities, in particular Central and Eastern European communities, who are very supportive of that. So that grassroots advocacy is extremely important, and we're also pleased to work with Han Hopkon and her courageous team, who are also doing yeoman's work in that same regard as well. So this is a collaborative effort, and that's really important, is for us to emphasize to the members of the leaders of the NATO countries, is that there is strong popular support within their countries for Ukraine's NATO membership, and that is growing almost on a daily basis. We see that civil society in Ukraine, the most recent opinion polls are somewhere around 90% support Ukraine's NATO membership. So it's really important that we emphasize that the leaders of the countries where we live must listen to their voters, and that's something that we continue to focus on. We're also working with government, and here are the phrase that it has become very popular among Ukrainians and friends of Ukraine is, "What was impossible is now possible." And so we can't get depressed every time we hear a counter argument.
because we've seen, even with the example of Ukraine's EU candidacy status, we heard weeks before the vote that it was not going to happen, it was impossible, there were too many barriers, but it happened because there was the will and there was the leadership to do so. So what we're trying to do is, and I just returned from a tour of several European countries, Germany, France, Italy, and the UK, speaking with key government officials there, is we need to emphasize to them is that we need leadership here. And to address some of the key questions. Number one is, what is Ukraine looking for? And we have to be very unequivocal here. Ukraine at Vilnius is looking for an invitation and to sign the NATO accession protocols in Vilnius, if not actually signing the NATO accession protocols in Vilnius. And I'll just reference my friend Ian Brzezinski, who talked about the Washington summit. And I certainly have some concerns about waiting until the Washington summit, because quite frankly, we're getting too close to the U.S. presidential elections, which could throw a huge wrench in this discussion. Number one, we need signing of NATO accession protocols in Vilnius. Number two, we're calling on security guarantees with a full suite of defense and weaponry. So those are two very clear, unequivocal asks that we are making to leaders of NATO. And because this invitation is critically important, we can't lose the momentum. Timing of the membership is very critical. And all too often, we are still hearing today in various capitals of NATO countries, is they continue to fall prey to this Russian narrative of NATO expansion causing escalation, which we know today is an old wives' tale, especially a wives' tale after Finland joined NATO. What's really incredibly important to emphasize to the leaders of NATO is that if we want to restore global peace and the rule of international law and to stop the genocide and ecocide in Ukraine, Ukraine's membership in NATO is absolutely critical. We can't go down the path of some sort of map or other process that will move us away from the key goal here. The key is for us to ensure that Ukraine is invited to and signs the NATO protocols. This is important because it sends a clear message to Russia and a clear message to the Ukrainian people that NATO and NATO's allies are standing behind the Ukrainian people. Because if we don't do that, we are threatening, or the threat is weakening of global support. And as I mentioned, we have some potential weak spots. The upcoming U.S. presidential elections, we see growing inflation, and we hear that as being quite alarmist in countries like the UK. We're seeing elections happening next year in the EU Parliament. We're seeing growing influence of the left and right in opposition to supporting Ukraine. They're falling prey to Russian disinformation. So time is not our friend in this case, and we really need to move forward and give Ukraine what it needs and what quite frankly the global peace and security needs, and that is Ukraine's membership in NATO at Vilnius. Thank you. Дякую вам, пане Павле, за таку досить обґрунтовану відповідь на це питання, що робить світове українство до України стане членом НАТО. Сподіваємося, наші спільні зусилля вони призведуть до позитивного результату. Ви вперше практично тут заговорили про те, що ми маємо десь на підсвідомості, поки що не про це не говорили, що окрім Вільнюського саміту все-таки буде ще й Вашингтонський саміт НАТО, і про це теж не треба забувати. І взагалі життя не закінчується у 23-му році, який, я сподіваюся, буде переможним для України, а наш контрнаступ закінчиться успішно. Ось, і я хотів би, у нас ще є декілька хвилин, я хотів би, по-перше, звернутися до наших колег, які зараз по Zoom з нами спілкуються. Колеги, чи є у вас якісь додаткові репліки, з яких хотіли зауваження, коментарі, які ви хотіли би з нами поділитися? Насамперед звертаюся до пані Берті, пані Крам-Каренбауер і до пана Яна Бжезинського. Я так розумію, пан Бжезинський, будь ласка. Sure. I don't understand
worried about is that's a recipe for continued procrastination on the key issue of Ukrainian membership. That model is premised on the assumption that Israel has provided an effective deterrent and defense against aggression based on the provision of security assistance over the last decade. And that's about $3 billion a year, $4 billion a year in security assistance. This model is a little bit mistaken. For me, it's profoundly mistaken for three reasons. One, it's operating on the assumption that Ukraine cannot get into NATO as long as there is war with Russia. And in doing so, that model would basically give Putin a veto over Ukraine's accession. Because even if Ukraine were to seize back all its territory today, do we really think Putin is going to all of a sudden give up his arms, embrace peace, and such? No. He's going to stew. He's going to be angry. He's going to be looking for further opportunities to attack Ukraine. And he's going to be doing whatever he can to keep Ukraine from going into NATO by popping a missile over the border every so often. We don't want to give Putin that veto. Second, it's apples and oranges when you compare Ukraine's geopolitical situation to that of Israel. Israel is a state that faces an Arab world that's divided, discombobulated. Some of them are very poor. Some of them defeated by the Israelis in battle. None of them have nuclear weapons. Israel does. Ukraine doesn't. Russia does. Ukraine faces a unitary actor whose leadership has an intensity in its determination to destroy Ukraine that is not matched by Israel's enemies. And moreover, many of Israel's adversaries are beneficiaries of Western assistance, including weapons, which gives the West a certain amount of influence over them. And then finally, that deterrent model hasn't ended aggression against the Israelis. The Israelis have faced decades of terrorist attacks, artillery shots, even missile attacks. So this is not a good model for Ukraine. So I just want to put that out there, because I'm trying to emphasize that as the alliance works to enable Ukraine to achieve a decisive and quick victory against Russia, it has to recognize that giving Ukraine membership in NATO is an objective that has to be pursued simultaneously, not sequentially. Because membership in Ukraine, the path to NATO, is important to Ukraine for moral reasons, because they're fighting for our values and interests, for morale reasons, particularly in the midst of a counteroffensive. Ukrainians are sacrificing their lives, this counteroffensive. They need to know that those sacrifices are going to bring Ukraine into a better future, a more peaceful, more stable, an integrated future with the West. And it's the most effective way to demonstrate to Russia that Putin's hegemonic aspirations are unachievable and are a waste of resources. That's why giving Ukraine membership, putting on a path of membership, is something that's critical to helping the first objective, help defeating Russia's invasion. I've gone on too long. Thanks. Дякую вам. Ми зараз завершимо серед наших панелістів. Всі скажуть репліки. Якщо є, будь ласка, спочатку по Zoom, по одній хвилині, ми потім перейдемо до коментарів, запитань, репліки. Будь ласка. Якщо хтось по Zoom що хоче, підніміть руку. Так, будь ласка. Будь ласка. If that was me, I am, of course, a NATO official a few weeks from the summit, and we're in the middle of negotiations. So I'm already walking on thin ice here on anything I said, but I will just say that, just to react, I don't think the discussion, I don't think the strategic discussion is at a place where the assumption behind the Israel model, and I don't think we need to minimize the really severe security concern that Israel has faced and continues to face now well into the future to make that comparison. But I don't think that anybody's seriously been talking about that within NATO, in the sense that the discussion is, of course, to look at NATO's role in continuing to provide military support and assistance, but that's
always discussed as part of a much broader conversation about what does it take to make sure that peace is sustainable, and that goes inevitably into discussion about some types of security arrangements. You want to call them guarantees, you call them NATO members, you call it as you wish, but I think strategically speaking, allies recognize the reality that security assistance by itself is not going to provide that solid guarantee that will ensure that that there is no further aggression. The question is, what type of security arrangement will be reached, and that's based on the strategic interest and political interest of all the allies. But I don't think that we are trivializing that discussion and saying that security assistance by itself will be sufficient into the long term. I think I cannot say anything more. Yeah, I would like to add something. For me, given the different options we have been talking about, for me it's clear there is just one realistic option to secure Ukraine's freedom, Ukraine's sovereignty, Europe's freedom and sovereignty, and this is the full membership of Ukraine in NATO. All other options are not realistic and are not as good as a full membership. And I think that when it comes to the topic of security, there are a lot more arguments that we should and that we can use. First of all, the wish and the perspective of Ukraine being a member of European community is related to its security. And Ukraine that is not secure and has not secure territory or borders will not be a member of European community. Therefore, we need this security guarantee, and the best guarantee we can give Ukraine is the membership of NATO. And second, a credible pledge to NATO membership is crucial to begin Ukraine's economic recovery for the future, because investors require security. And I think these both arguments we can use and we should use to put more, let me say, to put more pressure on all these which have to decide in Vilnius what are the next very concrete and without doubt taken steps for Ukraine to become a full NATO member. Дуже короткі речі, пані Анна, будь ласка, я нікого не перебуваю до запитання. We are talking about Russian imperialism and why Ukraine joined NATO as so important and Russian defeating Ukraine. But also let's not forget about China. And I think Ukraine joining NATO means strengthening NATO at the level that NATO, because this year at the summit there were leaders of South Korea, Japan, Australia, in Wien summit. I think they are also observing how NATO is growing to global alliance, which is capable to deter expansionists of authoritarian regimes. I visited Taiwan last year, also South Korea, recently Japan. So I'm really
and now Ukrainian armed forces prove that interoperability with NATO standards is happening in the battlefield. So if we are talking how to counter Chinese expansionism, and so we have to also reconsider Ukraine joining to NATO as this powerful for the future tool to prevent or other dictators, authoritarianism, and make NATO really not just transatlantic, but more global, powerful alliance. Thank you. Пан Ігор Чернєв, будь ласка. Ви знаєте, ще 1,5 року тому, до 24 лютого 2022 року, я думаю, що ми мріяли максимум про ПДЧ, і це такий довгий шлях був. А зараз ми говоримо вже про вступ України до НАТО. Ми пройшли дуже великий шлях, такий, який ми не проходили, думаю, що за останні 15 років, з 2008 року, коли ми нам кожного разу обіцяли, що ось двері НАТО відчинені, ось ви вже майже, ми вас чекаємо, ви вже майже перетнули поріг. Ми зараз дійсно знаходимося на цьому порозі, і я бачу, що для нас вікно можливості відкрито. І я думаю, що наші партнери також розуміють, що Україна в НАТО зараз принесе в НАТО стабільність і принесе в НАТО силу, яка може зупинити, яка довела, що може зупинити варварську армію Російської Федерації. І це така він-він ситуація. Тому що будь-яка сіра зона, яка залишиться в Європі, буде провокувати Росію на нову війну. І якщо ми хочемо якийсь стабільний та довготривалий мир в Європі, в євроатлантичній спільноті, Україна має бути в НАТО. Це єдиний шлях, щоб такого миру досягти. І коли ми говоримо про те, що Україна може і має бути в НАТО, ми говоримо не про формальну процедуру вступу, а про реальну силу української армії, яка може захистити східний кордон всього євроатлантичного блоку. На жаль, Російська Федерація розуміє тільки мову сили. І ніхто не має оглядатися про те, що подумає Путін, як він відреагує і як він буде себе вести, приймаючи рішення щодо України в НАТО. Якщо ми, на жаль, ми йшли таким шляхом з 2008 року, коли нам говорили про те, що або не говорили насправді, або нам казали про реформи, давайте реформуйтеся. Насправді це була історія умовних заспокоювань російського диктатора про те, що Україна там не буде в НАТО. Тому я вважаю, що ми сьогодні знаходимося як найбільш близькій точці до нашого членства в НАТО. І я вважаю, що не може бути миру на європейському континенті без України в НАТО. І ми зробимо все з нашого боку для того, щоб Україна таки стала членом НАТО. Дякую за такий оптимістичний прогноз. Я думаю, це правда. І ми всі будемо підтримувати цю мету. І ми зараз переходимо до сесії питань і відповіді. Нам дівчата допоможуть. Будь ласка, пан Левіш хоче задати питання. Будь ласка, мікрофончик. Представляйтеся і задавайте питання. Thank you very much indeed. Richard Sheriff, former Deputy Supreme Allied Commander Europe, a firm fan of NATO but also a realist. I'm here as a member of GLOBSEC's Future Security Defence Council and it's a privilege to be back in Kyiv once again. I have two questions really, or 2 points, and I can't not take the opportunity with Ian Brzezinski, my fellow colleague and friend from GLOBSEC with whom we travelled last time, and also Benedetta Verdi, both of whom I have the highest respect for. But I'm going to give you a couple of sharpness, if I may. Ian, the elephant in the room, and nobody's really talked about it today, is the fact that President Biden is not convinced. How are we going to get over that? You may have as many bilateral arrangements as you like, but if you haven't got President Biden on side, you can forget it. My second point, a wolf closer to the sledge perhaps, and it's an American point. So Ian, I'm going to shoot this one at you.
fair or unfair, I am picking up vibes. America likes results. America likes winners. America has invested a huge amount in terms of military support. And America is not seeing the quick results that it would like to see. And there is a real concern that that support might be pulled. So that's the first point for you here. On the NATO side, Benedetto, if I may, as I say, I'm a fan of NATO. But there is that old line, it's a cliche, and it's unfair. NATO stands for no action, talk only. And I've rebutted it on many occasions. Last year at the Madrid summit, the Secretary General announced that NATO would be standing up high readiness forces of 300,000, would be reinforcing the enhanced forward battle groups to brigade levels. From my perspective, I have yet to see any sign of that happening. So what's going to be different about Vilnius? Thank you. Я так розумію, це питання було до Бзежинського, так? American commitment to the war effort. You know, as I said in my whip count, there are four categories. So there are those who are leaning forward, who want to give Ukraine membership now or clear process. There are those who are instinctively inclined to support that, but maybe not vigorously pushing for it. There's that category of convincibles, and then there's that last category of those kind of have their heels dug in, who are hesitant on this and are kind of inclined toward the Israel model or blocking it, blocking anything on Ukraine, period, when it comes to membership. And that's unfortunately, I think, Washington and Budapest, and I'm not sure how hard Budapest is actually pushing on this. I see countries like Germany and France, and the former Minister of Defense can clarify with me on that, but it's convincible. I look back to the first round of enlargement following the Cold War. That was Poland, Czech Republic, and Hungary. You know, a key factor for that accession taking place in 1999 versus 2005 or 2010 was not just the U.S. leadership, but the fact that we had a influential West European voice supporting that round of accession. That, of course, was the German government. And Defense Minister Volker Ruhr was the West European champion for enlargement, for accepting the accession desires of the Central Europeans. That had a profound influence in Washington, and I think it accelerated the process that would have otherwise been slow. My theory is that, and just a political theory as an outside observer, if you could find a West European to stand up and champion this cause, I think you'd have a series of dominoes that would fall, that would put more pressure on Washington, that would increase Washington's confidence that Europe is ready for this. And that could lead to a more, shall we say, bold outcome at the Vilnius Summit, an outcome that we really want to happen and need to happen. Recognition in Washington that this wasn't going to be a quick blow, you know, a one-round knockout match in which the Ukrainians prevailed and the war ends. I think there's recognition that the Russians had been given too much time. Russians used that time, weaponized that time by digging in the occupied areas of Ukraine, and this was going to be, and this is going to be a hard battle. It's not going to be fast. There are going to be setbacks. There are going to be sacrifices. It's going to be painful. I think that recognition permeates Washington. It permeates the U.S. government. It permeates, and I'm an observer, I don't speak for the U.S. government,
permeates Capitol Hill, and it permeates both parties. As for political support for assistance to Ukraine, I'm very confident that's going to be sustained, certainly well into next year. When I look at the administration is committed to helping Ukraine get the equipment that it needs to prevail. Maybe not fast enough, as fast as I would like it to, but you know, Biden wouldn't have come to Kiev unless he was committed to Ukraine. He staked his foreign policy legacy in that visit on UK. So the administration can be counted on, and Congress can be counted on. When I look at the leadership of Capitol Hill, on both sides of the two chambers, the House and Senate, every chairman, every ranking minority member, Democrat or Republican, has one or two positions when it comes to assistance to Ukraine. It supports the Biden administration or criticizes the Biden administration for not doing enough. And recent polling supports that more than 50% of Americans support the assistance we're providing Ukraine. So looking forward, I'm fairly confident that U.S. quote-unquote support or assistance to Ukraine isn't going to wither in the near term. Yeah, thank you. I believe that the second question was for me, but I'm also tempted to say that from NATO, we do regularly monitor changes in our allied public opinion across our 31 allies, and I just wanted to support the point made, support our public support for what we're doing in support of Ukraine remains high. It has remained high over the past years. There were some concerns at the beginning that if war fatigue would hit us a lot sooner. I think that we need to recognize when there is good news, and this is one of them. Actually, our public opinion continues to be highly supportive of what we're doing for Ukraine, highly in tune with the importance of a Ukrainian victory for European security. That's part of our job, I think, also as the broader transatlantic community, to continue to make that case day in and day out to our populations, because of course we need citizen support to do what we do. We are democracies, and that is incredibly crucial. But I think one good piece of news is that we do continue to see across our society, across the alliance, north to south, east to west, and across bipartisan divides, a strong support for Ukraine. So that's just a parenthesis to confirm that. On the second point, we could talk for a long time, but I would say that if I look a year back, I wouldn't be as pessimistic. We have seen doubling the number of our battle groups on our eastern flank. We have seen additional thousands of troops that have been deployed, forward deployed. We've seen more forward deployed equipment. Just yesterday, actually, we had exercise Griffin Storm, which did test the ability of the German army to rapidly scale up to from battle group to brigade size in Lithuania. That was part of implementing the decisions taken in Madrid with respect to boosting our deterrence and defense posture for the long haul. In Vilnius, we will have new decisions that will include the new regional plans that for the first time in decades assign forces to territory. That's not trivial. I don't want to, given that's not the main point of this discussion, I will keep it very brief. But I would say when I look at the decision, not just the decision, but the operationalization over the 12 months, I do take the point that the faster the better, because we face the most complex security environment in generations. So I do take the point behind the question, but I would be slightly more optimistic in the evaluation of what has been done so far. Thank you. I am a former Lieutenant General Michel Yakovlev from France, and I spent 7 years with NATO as far
say the retour, the return of the French to the military command structure. I have 2 points on which I will be grateful for reaction. The first is that all the NATO talk I hear, and I'm not talking of today, it's persistent, is that NATO is pondering the decision to be kind enough to recompense Ukraine with accession to the exalted status of member of NATO. And that is not realizing that we will need Ukraine more than they will need us when we'll be meeting what I call the chaos in Europe in the next 20 years. And so, you know, it looks like the nations are thinking, will it be Vilnius, will it be Washington, how will we do it, can we think of creative ways of membership and so on, as if it were an act of generosity from current NATO members to Ukraine. That is the music I hear all the time. I'm not saying that for today. And for me it is a flawed perception, and I like, maybe I'm wrong. And the second point is, has NATO realized how different Ukraine will be as a member? Because we had old NATO, and then half of NATO today is the new members, those that started as Partnership for Peace partners. In essence, half NATO today is former partners, and they all joined NATO as supplicants. They came to NATO saying, please take us, be nice to us, please. That was a status symbol, and there were other reasons. In this case, Ukraine is going to join NATO, hopefully soon, with a sense of having paid up before being a member, a sense of very strong entitlement, and not illegitimate, by the way. So I have a suspicion, I haven't heard, at least not in the French things or the American or British things that I track, I haven't heard anyone realize that Ukraine as a member will be a very different animal from all the other members of NATO, and I see no way that it has been discussed. Now maybe it's private. Thank you. Будь ласка, хто хотів би відповісти, прореагувати на цю репліку, будь ласка. Анна Грек. Будь ласка. I would like to say thank you for these remarks and for this question, because I think it hits the reality. Without security and stability in Ukraine, there will be no security and stability in Europe. We have to see that there is a relation between these two levels, and therefore I totally agree that we should not talk about Ukraine as a country that we are kind enough to invite to be member of NATO. But we should recognize and say this very, very clear and loud, that with Ukraine there come a lot of assets. Right now we have the situation on the military side as well, that there is a lot we have to learn and we can learn from the Ukrainian army when it comes to resilience, when it comes to the mindset, when it comes how to beat Russia in a very, very difficult situation. There are experiences that no other, especially German army or other armies, no other armies here in Europe have so far. And therefore, I think we should discuss this point that Ukraine is not a risk, is not a burden. Ukraine is an asset for us all in NATO and for our security in Europe as a whole.
Thanks so very much. I have one question for NATO. There's this narrative for 9 years that this is a war between Russia and Ukraine. We know that realities are very different. This was always a confrontation between Russia and the West, and Ukraine was a crucial objective to that confrontation, but still just an objective. My question is, despite the ultimatum from Russia on 17th of December 21, when it sort of came over the top and said, we want more, we want NATO to withdraw to the 1997 borders, dissolve military equipment east of that, stop operating over air and sea territory which can threaten Russia and so forth. We are now in this rather bizarre situation where the European Union and its Parliament, I believe 16th of September 21, firmly stated that the European Union member states are exposed to a hybrid war. And they listed a long list of transgressions to international law. NATO, however, has declared that we are no longer at peace. NATO has never recognized that we are in fact exposed to a Russian hybrid war. And my question is, why? All those NATO, European Union members, they are all most of them are also NATO members. Why is not NATO exposed to a Russian hybrid war? Thank you. Дякую за це питання, скоріше воно риторичне, але якщо з наших колег хтось хотів би відповісти, наприклад, пані Бенедетта, ні. Ну, скоріше буде це риторичне питання. I can be very brief. Because the answer is that NATO has, absolutely, the last strategic concept. Not only do we say that we are not, that the Euro-Atlantic area is no longer at peace, and we cannot take the sovereignty and territorial integrity of our allies for granted, and there are serious threats on the conventional side. But if you read the strategy and also you look at what we're doing, there is a underlying belief that we are in a time of strategic competition where we are contested across domains, across the spectrum, from the economic to disinformation, and from attacks on the integrity of our electoral systems to manipulation to energy manipulation and economic coercion. All of those tactics are very much recognized, and we don't talk about it just in the context of Russia. Of course, we talk about both in terms of Russia and China, and we talk about it in context of growing strategic competition. So I would say NATO definitely recognizes that reality, has for a while, but if you wanted to see the latest example of that, you can pick up the 2022 strategic concept. І останнє питання, ми повинні перейти до наступного. Right. Yeah, recognizing that I have 1 minute and 12 seconds, so I will be short. And I don't have any questions, I have a couple of observations. So my first observation, I'm glad that I spent the last years and a half on Allied transformation, not opportunity. And I was positively surprised how NATO will get in soccer about Russia and about Ukrainian ability to fight against Russia. At the same time, ladies and gentlemen, I was astonishingly disappointed about American leadership and American society, about how pessimistic they are for the Ukrainian future. So my message here, since we have majority of the audience here from different countries, I'm certainly sure, ladies and gentlemen, if you will stop sending to Ukraine artillery, tanks, and aircraft, if you will stop that, you will be forced to send your kids to fight against Russia. Thank you.
Дякую, думаю, що ви абсолютно праві. І ми, всі українські учасники, незалежно де вони знаходяться в громадських організаціях, в парламенті, органах виконавчої влади, переконані, Україна буде членом НАТО раніше чи пізніше, краще, скоріше. Дякую, на цьому ми завершуємо нашу панель і просимо інших панелістів зайняти місце, якраз прийшов секретар Національної безпеки оборони України. Пан Данило, будь ласка, займайте місця. Треба подякувати. Життя воно таке складне. Вітаю, друзі! Я Віталій Портников.
І ми починаємо найцікавішу панель з цієї конференції, тому що найреалістичнішу. І вона буде стосуватися тих гарантій безпеки, яку Україна може отримати ще до закінчення війни з Російською Федерацією. І очевидно, що це тема, яка цікавить кожного з нас, тому що, на мою думку, Росія і Україна воюють до того самого моменту, поки Україна не отримує такі гарантії безпеки. Я вважаю, що шлях до таких гарантій безпеки – це якраз шлях до закінчення війни. Я з цього приводу, щоб якось розрядити цю атмосферу цих складних дискусій, які були весь день, згадаю старий музичний анекдот, який я пам'ятаю ще з дитинства. Про те, як абітурієнти ще у Відні, справа відбувалася у 19 столітті, прийшли до одного поважного музиканта і попросили у нього рекомендації, щоб вступити до консерваторії. А цей музикант запитує у них, а у вас є рекомендації від Штрауса? А у вас є рекомендації від Брюкнера? І один з абітурієнтів каже, ну слухайте, ну якщо б у нас були рекомендації від Штрауса, навіщо ми б до вас приходили? Це ось якраз те, що касається нашої євроатлантичної інтеграції. Нам кажуть, давайте ви маєте перемогти Росію, ви маєте звільнити свої території, ви маєте досягти політичних домовленостей, і після цього ви отримуєте все, гарантії безпеки, членства НАТО. Якщо ми можемо все це зробити, навіщо нам членство в НАТО тоді? Це ми тоді можемо давати вам гарантії безпеки, а не ви нам в такій ситуації. Так що я якраз і закликаю до реалістичної розмови. Представлю вам наших шановних учасників цієї панелі. Це генерал Річард Ширп, заступник головнокомандуючого Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі у 2011-2014 роках. Жигімантас Павільйоніс у нас буде на зв'язку, голова комітету з закордонних справ парламенту Литовської Республіки. Тут разом з нами Ронан Бергман, старший кореспондент з питань оборони та розвідки, ідіот Ахронот та автор Нью-Йорк Таймс, автор книжки «Повстань та вбий першим таємна історія ізраїльських точкових операцій». Буде також з нами на зв'язку Родерік Кізеветер, заступник речника з питань зовнішньої політики в фракції Християнсько-демократичного союзу у Бундестазі німецькому, Сергій Джебч, голова Асоціації НАТО України, голова громадської ради при Міністерстві закордонних справ України, і Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України поруч зі мною. І ми почнемо цю розмову з питання, яке я хочу задати генералу Ширипу. Питання стосується взагалі сутності гарантій, які Україна може отримати поза НАТО в час війни, де червоні лінії за ці гарантії, і як вони взагалі можуть бути гарантіями для ненападу Росії на Україну найбільшого майбутнього. Thank you. It's a great honor and a pleasure to be here in Kiev with you, and my thanks also to Yulia and Natalia and the Globset team for making it possible, and hopefully possible to go home as well. I don't think we can discuss this question without really getting into the issue of Vilnius. So I'm going to pull together a number of threads which have been pretty well discussed already, but perhaps with a slightly different perspective. And I think the first point I pick up really is picking up on my colleague General Yakovlev's intervention in the last panel, which I 100% agree with, which is that Ukraine is not a supplicant here. Ukraine is fighting a war, the war, to protect everything that matters to Western values. Democracy, individual liberty, the rule of law, the values of the UN Charter of Human Rights, of which, of course, Russia, a signatory, is still sitting on the Security Council at the United Nations. We started with a joke. I think that is a joke, but it's a bloody sick joke. I think what we've got to get out of this summit is a recognition that this is not just a war against Ukraine. Yes, Ukraine is physically fighting, and your young men and women are dying in it. But it's a war against the West, it's a war against NATO. Russia thinks it has been at war with NATO since 2014.
That's not me saying it, it's Dmitry Trenin, head of the Moscow Carnegie, or former head of the Moscow Carnegie Center. He said it in 2016. And that's what Russia thinks. NATO has got to wake up and smell the coffee. I pick up the points made by Frank Ledridge this morning about Western support being soft and needing to be harder. He's absolutely right. And only when the West and NATO, all 31 member states of NATO, recognize this as a war against them, will the penny finally drop. And I was interested by another comment by Bernadetta Bedi talking about, well, it's just as well we don't have any, we haven't seen much war fatigue. How many British, Italians, French, German soldiers have died in this war? They might have died wearing Ukrainian uniforms as volunteers, but we have not seen war. Go to London, it's not a city at war. Go to Paris, Berlin, Madrid, all the same applies. So the only way for this summit to approach it is to recognize that it is war, that it is at war. And that means a total mindset shift. It not only means a strategic approach to giving Ukraine the weapons and the capabilities and the support and the training it needs, which I would argue is the best form of security guarantee while the war goes on. But it also means individual NATO member states preparing for the worst case, which is war with Russia. And that means a serious increase in defense spending. It means girding up the loins to look at, for example, defense industries. It means mobilizing economies for a war footing. It means converting factories that build bicycles to factories that build guns, ammunition. It means ministers of munitions. It means all the paraphernalia of total state-on-state industrial warfare. I think that it also means taking the gloves off. And what we have seen is this incremental approach, and again, it's been mentioned again and again, and other people have said it, but it's worth repeating. What we've seen is that we hear from NATO, we will give you all the support you need. It's nonsense, because it's support with hands tied behind its back. It's hand-wringing over the provision of tanks. It's hand-wringing over the provision of long-range cruise missiles. And we're still not there yet. It's hand-wringing over the provision of attackers. It's hand-wringing over over supporting Ukraine's inalienable right to self-defense against being targeted from inside Russia. So NATO needs to wake up. NATO needs a complete mindset shift, and it needs to recognize that the gloves have got to be taken off. And Ukraine cannot fight and prevail in this war as it needs to, as you need to, while your hands are tied behind your back. So, as the head of Ukraine's Foreign Intelligence Service said very graphically last time we were here in Kiev, he said, dealing with Russia, hit them in the face and then talk. NATO needs to hit Russia in the face and then talk. And I say this also because we have just passed a really important strategic tipping point, in my view, which was the attack on the Kakhovka Dam. That was escalation. That was environmental ecocide. In many ways, and it is the fact that was the moment, and in fact Vilnius is the moment, perhaps, for NATO to get tough about it. And unless NATO gets tough, and unless NATO metaphorically hits Russia in the face by giving Ukraine the means to sink the Black Sea Fleet in Novorossiysk, the means to drop the Kerch Bridge 100%, and the means to make Russia really feel some pain, then I fear that the man in the Kremlin will merely say, yeah, got away with that, okay, let's just have a go at the Zaporizhzhia power plant. Let's just have a go at that factory that makes ammonia in Crimea. Oh, and what about another easy step to a tactical nuclear missile? Forewarned is forearmed, and we can't go on like this. So that's what I worry about, and I think Ukraine should come out metaphorically, guns blazing at Vilnius and say, look, we are doing this for you, and you now need to wake up and recognize that this is a war against you. So, and we all agree about why NATO has got to take Ukraine, because also, I would add, Ukraine's army, and read the Globsec paper, How to Beat Russia. It lays out very clearly how Ukraine's military forces are now streets ahead of NATO's in terms of the data-driven battle, the use of drones, the use of artificial intelligence for target acquisition analysis,
the use of smart artillery. And this is taking stuff off the shelf and turning and using, applying real genius. And Ukraine has so much to teach NATO armies, who are still way behind in these areas. So, it's about, it was the German Panzer commander, Guderian, who said the principle of war is klotzen nicht klacken, clout, don't dribble. I'm afraid NATO has been dribbling. It's time to clout. I think the next point that NATO has got to take account of is that Russia is a long-term threat, and it's been well articulated here. But I would merely say this. Russia has never been a sovereign state in the way that France or Germany have been sovereign states, Germany since 1871, obviously. Russia has only ever been an empire. It is an empire with a mindset, with an imperial mindset. And I think we have to recognize that that is only going to change, and Russia's approach to that imperial mindset, the crazy lunatic view that they have the right to be a third Rome and impose themselves on everybody in their immediate and further neighborhood, that is only going to change, and we have to recognize that Russia is traumatized, it's brutalized, it is going to continue to be revanchist, and very likely, I think, this weekend, we have had a glimpse into what could be a terrifying future of warlordism, not so much the breakup necessarily of the federation in national terms, but gangsterism in Russia, and as General Yakovlev said, with 6,000 nuclear weapons. It's a terrifying prospect. And so NATO has got to be able to extend a band of deterrent steel around Europe, around the periphery of Eastern Europe, which includes Ukraine, it includes Georgia, it includes Moldova. One day it might even include Belarus as well. And NATO needs to think big about that, because that is the only way we are going to have a Europe whole, free, and a transatlantic region that is secure. So NATO needs to think now, of course, and we discussed the elephant in the room about the United States. So I thought I was really pleased, not surprisingly, in Brzezinski's comment about, yeah, it's okay, but my goodness me, wouldn't it half help if European governments knocked on Biden's door and said, come on, it's time for Europe. And at the moment, I fear that European governments are being too acquiescent. I mean, I'll say it here, I thought Rishi Sunak's response to the Kakhovka Dam atrocity was utterly pathetic, and I'll say that as a Brit. I can't comment on other presidents and leaders, but I'm afraid I think Europe has been pathetic, and Europe needs to sit up. Because not least, this is Europe's problem. And I can tell you something else. If Trump gets in 2024, it's absolutely Europe's problem, because it's going to be bye-bye America from Europe, from NATO, and certainly from supporting Ukraine. So let's get to security guarantees. Well, the ideal security guarantees immediately after cessation, whatever form of cessation takes, whatever form victory takes, and that of course is for Ukraine to decide, is for bilateral support, either from individual allies or groups of allies who say categorically, no more Bucharests, no more Budapests, but if Ukraine gets attacked, no buts, we're going to go to war. End of story. Will we get that? But that's what we should be aiming for, frankly, because we're all poor. But meanwhile, the very best security guarantees for Ukraine are to give Ukraine the means, the capability, as I've described, in terms of the full gamut required to fight this war, and we're nowhere near there yet. I'm speaking as an old tank commander. I really, I think the challenge that your soldiers face in breaking through minefields, suppressing the enemy fire, breaking through those defensive positions, unless you've got air cover and fleets of armoured engineers, we call them giant vipers, mine clearance equipment and the like, is going to be a real challenge. I'm sure you'll do it, but you need the kit in a way which you haven't got yet. And the only way to do that, for me, is for NATO to adopt a strategic approach
to the provision of equipment. At the moment it's done bilaterally, it needs to be done as an alliance, with an alliance strategy that says that's where we want to get to, and these are the means and the ways to get there. And the other point I'd make out of Vilnius, as part of that, is there must be a wholehearted, 100% endorsement of President Zelensky's war aims. Again, no ifs, no buts. Not, we'll give you all the support you need. Not, we're with you all the way. No, absolutely, categorically, we support war aims 1 to 10. That's enough for me, thanks. Щиро дякую, пане генерале. От звернуся до голови комітету закордонних справ Литовського Сейму, пана Жегіментаса Павільйоніса. Вітаю, пане Павільйоніс. Є у нас пан Жегіментас? Немає його. Перейдемо тоді до наступного учасника нашої панелі, Ронана Бергмана. От я хочу вас спитати, пане Ронане, щодо того варіанту, який весь час дискутується в інформаційному середовищі, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки поза НАТО, але ізраїльського взірця. І ми з вами прекрасно знаємо, що гарантії безпеки Ізраїля – це ж не тільки військова допомога Ізраїлю, це ще й військова і фінансова допомога Єгипту і іншим арабським країнам. На цьому базуються ці гарантії. Даємо безпеку вам, але даємо безпеку і вашим опонентам. Як це виглядає на українському ґрунті? Наскільки взагалі серйозно можна говорити про таку модель? Thank you all, thank you so much. Thank you, Julia, Victoria, Natalie, all the team of Globsec for the invitation. I spent much of the last year and a half since the beginning of the war in Ukraine, in the war front. And I think everything was both horrible and amazing. Horrible, the war, and amazing how the Ukraine people and armed forces stood against the invasion. I come from Israel, and I would say positively on the mindset and atmosphere and energy of people, and in a negative way, the need to live under war, a little bit I feel at home. And talking about the necessary security arrangement that Israel is taking, the security policy for the safety of Israel and the agreement, some of them are top secret with the US, I thought of a Jewish leader. Now, until the 23rd of February 22, I used to say that David Ben-Gurion is the greatest Jewish leader in the last 1,000 years. Now, he has a competition. But I'm not going to make a call here. I think Ben-Gurion, I always used to say, is the League of Moses. And every nation, every country is working from its own traumas. And Ben-Gurion established Israel from the trauma of the Holocaust. And Shimon Peres, who was his closest aide, and then the Deputy Minister of Defense and the Minister of Defense, he told me once that Ben-Gurion used to come to the office in the morning, the early days of the country, the state, early 50s. He said, Shimon, you know what keeps me awake at night? I am afraid that I brought the remains of the Holocaust to Israel. And here they will face another annihilation, another threat of another Holocaust. We need to do something, we need to have an insurance policy to make sure that this doesn't happen again. Now, I'll say a few things about the defense strategy of Israel and security assurances, but this is in any way, I'm not an expert to Ukraine's defense policy. This is not a recommendation, it's just telling a little bit behind the scenes of the policy that Israel took.
Ben-Gurion wanted Israel to have all the necessary alignments, first with France, and then after de Gaulle imposes an embargo with the United States, trying to keep good relations with some other countries, secretly build some bridges and alliances in the Middle East. Enemy of the enemy is my friend. The enemy of my enemy is my friend. But at the same time, he always kept an eye on having the ability of Israel to defend itself by itself. This is a sentence that he kept on saying, and Israeli leaders are saying to this very day. Defend itself both in the battlefield, but beyond that have what they call the insurance policy, or a bomb in the basement strategy. So bottom line, to secretly develop a nuclear arsenal without saying that Israel has a nuclear arsenal. The nuclear ambiguity or the bomb in the basement. Now, this was not because Israel enemies. I heard in the previous panel, one of the experts made a distinction between Ukraine facing Russia that has a nuclear weapon and Israel facing enemies that never had and hopefully will never have in the future. That is true. Ben-Gurion was afraid that one day Israel will not be able to sustain a regular military battle and need to have something to threaten the enemy with. To know that if the enemy believes that it can destroy Israel, the enemy will also need to calculate this is a mutual destruction. And Israel aligned with France. Shimon Peres and David Ben-Gurion were part of the secret connection, some would say conspiracy, that led to the Suez War. The war was a catastrophe, politically and militarily, but Israel secretly got what it wanted, which was a nuclear reactor and a plutonium separation plan from France. And for some time, Israel played some games with the international community. They built double-layered wall in the nuclear reactor in Dimona. When they erected the reactor, Dimona is in the desert, Shimon Peres ordered everybody to put a huge sign saying, Dimona Textile Factories. Now, Americans already had satellites. They figured that there's a huge hole in the ground, 150 meters deep, not regular for a textile factory. But at a certain point, when Israel was demanded to sign the NPT, Israel and the US signed a secret understanding that was between Prime Minister Golda Meir and President Nixon, that the US will make sure that Israel would not face any international boycott, votes in the Security Council, would not face the regime of the Non-Proliferation Treaty, something that Israel always refused to sign, while Israel keep the bomb in the basement. While Israel keep this as a secret, never tested, not overtly tested, and keep that and never say, we have a nuclear weapon, but only say Israel has the right to defend itself by itself. Every time that a new president is appointed in the US or a new prime minister in Israel, they meet, and in the secret part of their meeting, they renew this covenant, the secret agreement of Israel holding a secret nuclear arsenal. There was one time when Israeli leaders thought that Israel is on the verge of losing war. This was the war that started on the 6th of October 1973. On the 8th, when the Israeli counter-offensive failed, Moshe Dayan, the Israeli defense minister, came back to the bunker in Tel Aviv and said, this is the destruction of the third temple. Prepare the nuclear weapon. This was a far too pessimistic view, and at the end, they didn't need to use that. But
people will say, historians will say, that much of the decision of President Anwar Sadat to change course and in 1977 come to the Knesset, to the Israeli parliament, and give a speech and take the path of signing peace agreement with Israel was because he and other Arab leaders realized that there's no way that they can defeat Israel without paying a very heavy price. Israel, because of being afraid that Iran might launch a missile attack on its airfield and missile bases, developed a fleet of nuclear-armed submarines built by Germany. And it was not just the US who turned a blind eye on Israel having a nuclear weapon. Years ago, part of Der Spiegel team, we uncovered German documents that the Germans knew very well that the special torpedo pipes, as they were described by the Israelis, were not meant to be sending scuba dive naval commando warriors, but to send missiles armed with nuclear weapons. So Israel has, it's called the second strike capability doctrine. Even if Israel airfields are destroyed, still there are submarines in the sea that can launch nuclear weapons. Now, was this a success? Well, Israel doesn't have peace with most of its neighbors. So you can say, well, it failed. On the other hand, Israel lives, it's prosperous, still facing severe security challenges, but I think no one in the Middle East or in the world believes that Israel is under a threat of extinction, that the nightmare of Ben Gurion might come true, and the reason of that is partly the textile factory in Dimona. Thank you. Дякую, пане Романе. Я звернуся ще раз до Жигімонта Супавільйоніса, голови Комітету закордонних справ Литовського Сейму. Вітаю, пане Жигімонте. Генерал Річард Ширих на початку нашої зустрічі говорив про те, що союзники недостатньо роблять для військово-технічної, зокрема, можливої політичної допомоги Україні. Це неодноразово наголошувалося і на рівні урядів Балтійських країн, на рівні уряду Польщі. Про це говорив Литовський парламент у своїх постановах не раз. І зараз ми перед Вільнюським самітом опиняємося в ситуації, коли ваш уряд і уряди близьких до нього по поглядам країн виступають за прискорення євроатлантичної інтеграції України. Уряди багатьох інших країн-членів НАТО не поспішають з таким рішенням. І от тут є питання: гарантії поза НАТО, гарантії НАТО до членства в НАТО. Чи можуть вони бути якимось компромісом між членами НАТО? І якого рівня тоді має цей компроміс бути, щоб задовольнити українські вимоги безпеки? That it was exactly the opposite. If
strategic leadership of a lot of American administrations then America and NATO made a very right decisions. If those decisions wouldn't be taken for the Baltic states today would be occupied, and instead of having the war against Ukraine, we would have war somewhere in Poland. So, what are the conclusions for Lithuanians, for any Lithuanian you ask in the street? There are no other security guarantees as NATO. Everything what might be created outside NATO is a lie. It's another lie. And I think we have to be honest. We have to stop lying to Ukrainians. And I think objecting it to the introduction, today we have very big unity. Actually, I would say more or less 100% unity on the necessity to open the path to Ukrainian membership in NATO. Why I'm saying so? Because, I'm one of the co-signatories of the statement of Chairman of Foreign Affairs Committee was signed by German Bundestag, by French both houses, by Britain, by American Congress, all member states of NATO that had functioning parliaments at the moment of our signature, who represent the nations of NATO, and nations who are 78% in favor of Ukraine as NATO members. They demand the start, the opening of the path to Ukrainian NATO membership. Now it's a question about our governments and presidents who will meet in Vilnius. What will be the situation? Will we repeat another wars? Will we make it not a historic success, but a historic failure again? Will we send a signal to Putin that, well, despite all our support, all our weapons, all our money, will leave Ukraine for grabs to you, Mr. Putin? Or we finally do real and the only solution, the beginning and invitation for Ukraine to NATO? Of course, in Vilnius, Ukraine will not become a member at the same moment. It will be the invitation. It might be also formalized in Washington in the summit if we re-celebrate, or we should re-celebrate this, then ratification. It gives some space for final membership, but please stop lying. For Ukrainians, stop, producing new paper tigers and paper guarantees. Nothing works except NATO. We know it. For 75 years to next year, this is the only credible organization that defends security and peace on this planet. United Nations, sorry, no, it failed. It's hijacked by criminal and autocratic regimes, we know it. Security Council, OSCE, sorry, no. We saw what was done on the anniversary of invasion to Ukraine. So it's EU and NATO. For EU, we are waiting for recommendations from the Commission this year, and we hope that accession talks with Ukrainians will be started. One pillar for NATO, we hope that in Vilnius we will be brave and strategic, that President Biden will have its Truman moment, or Reagan moment if you want, and will finally agree with, by the way, yesterday, Central and Eastern European Coalition, representing 25 million of American citizens, wrote a letter to President Biden demanding exactly what I demand now, to open the path to Ukrainian membership. So, Mr. President Biden, if you want to win elections, if you want Lithuanian vote, Polish vote, Ukrainian vote, the vote of our region to go to you because we vote for Ukraine today despite the party politics, make it right in Vilnius. Because paradoxically, and maybe I will make it a bit provocative, in Bucharest we were isolated by Germany and France. Today, Germany and France is standing with you. So where is America, Mr. President? Thank you. Дякую, пане Житимантесе. Звернуся тепер до пана Задорожньої Елізавети, яка закінчить пан Житимантес словами, що Німеччина і Франція стоять пліч-опліч з Україною, з країнами Центральної Європи і Балтії, з іншими країнами НАТО. Але разом із цим
І тут знову виникає питання, що потрібно зробити, щоб зменшити ці побоювання? Який може бути попередній інструмент гарантій для України, який був би підтриманий Німеччиною? Може це бути запрошення з попередніми гарантіями безпеки, як це відбувалося із Швецією? Чи якісь інші інструменти, які можна розглядати? Чи все ж таки можна погодитися із тим, що теза пана Павільйоніса про те, що все одно немає ніякого іншого інструменту, крім інструменту НАТО, має бути акцентувати Північно-Атлантична альянс? Yeah, thank you very much indeed. I really feel honored. It's a great honor for me to be invited and to talk to you. And first of all, I would like to applaud to Ukraine, not for the sacrifices which are included in this horrible war, but that you are containing this war. And this is so important for not only Lithuania, the Baltic states, or Germany, who are containing the war, but we, in the west of you, have to change our mindset that we are not doing a favor to Ukraine in providing you with weapons. We are doing it in the interest of the security of whole Europe. And so there I am now amidst your question. First of all, I would like to align myself with General Shirev and with my friend Sigimantas from Lithuania, because we need to do more. And I see the plea to President Biden from Sigimantas, but I also would like to plead to the governments of the European Union to understand clear and fair burden sharing with the United States. What do I mean with that? What are we going to do if President Biden goes public in autumn and says, well, we need a fair burden sharing, we reduce our endeavor to reach the same level than the Europeans? It must be the opposite. The Europeans must increase their support for a fair burden sharing so that it is 50-50. The Americans are providing you with 2/3 of the weapons, the Europeans only with 1/3. The Americans are providing you with 40% of humanitarian assistance, the Europeans with 50%, 55%. So we need to do more on the European soil to contain the war and to make Ukraine win. And as regards the security guarantees, I would like to mention 6 or 7 points. First of all, we must replace lip service by either silence and support or by strong support and explanation to our public. It doesn't help if my country, for example, is saying, well, we are on the 2nd place on the European soil in supporting Ukraine. Compared to Lithuania, we are on the 17th position regarding the GDP. So we need to do more as Europe's economic power. This is really of utmost importance also for the credibility and for deterrence against Putin. A second remark. I believe that it is a clear commitment, or we need a clear commitment, that as soon as security conditions allow, Ukraine must become NATO member. And this does not mean that it is after the war. It is as soon as security conditions allow. I will come to it a little bit later. Because this means, this is my third issue, no limitations on the delivery of legal weapons. So I see it is very wrong to say we need to support Ukraine as long as it takes. This is too slow. We need to change our clear statements into we need to support Ukraine as much as possible and as fast as possible to bring this war to an end and all these horrible sacrifices, to end the atrocities, the war crimes from the Russian side. And this leads me to my fourth, that we need a change of mindset. We are not doing Ukraine a favor, we are strengthening European security. And the change of mindset must be that Ukraine is part of the European security architecture, with a clear statement that EU membership will be achieved within several years,
and NATO membership must be as soon as possible, as soon as security conditions allow. And therefore, security guarantees need to include that there is no need for a membership action plan any longer. So the membership action plan is a process of delay. And therefore, we need a clear statement in Vilnius that there is no need for a membership action plan because the European Union the European NATO member states need an action plan, a learning cycle to have a steep learning curve what Ukraine has achieved in modern warfare against this horrible aggressor. My fifth is we also have to look to Russia. And when the German government is saying Ukraine must not lose and Russia must not win, this is, I believe, wrong. We need to say Ukraine must win, we need a clear victory, and Russia must learn to lose. What do I mean with that? To learn to lose means to give up the colonial appetite, the imperial level of ambition, as General Shirev made in his statement. And this means that the Russian population, the non-existing, terrified Russian society, learns about the war crimes. We need strategic communications via Deutsche Welle, via BBC, France 24, CNN and others. We need to promulgate these messages every day, like in former times Radio Free Europe and Liberty of Europe, against or behind the Iron Curtain. So the main is that we must make clear we need no self-deterrence against Putin. We have not to have any fear that Putin might lose. And we see from the last weekend that Putin is able to negotiate when he's under pressure. Then he brought in Lukashenko. But he negotiated. And he lost credibility during the whole day. He said Prigozhin must taken into account. But there was no accountage at the end of the day. Prigozhin could travel to Belarus and the group of Wagner returned to the occupied territories in Ukraine. So we need to improve our pressure on Putin. And it was a big mistake that after the destruction of the Kakhovka Dam, there was no reaction, there was no threat, there was no further sanction. So we must be very clear that if Zaporizhzhia is failing, that we need to use and employ the same measures as we would do if they employ tactical nuclear weapons. Destruction of the Black Sea Fleet, cutting off the lines of communication of Kaliningrad, destroying some satellites of Russia. So we must express very clear that we cannot bear any further escalation of Russia, and we need to press that. And this leads me to my final issue. We need to improve our industries. Our industry, especially in Germany, Hausmacher Wegmann or Diehl or Rheinmetall, they only use 2/3 of their capabilities. So they could increase their output by 50% to achieve the 100%. And we should ask them, they should get the financial pleas. So there is a strong need for ammunition, for howitzer ammunition, for missiles. I'm a retired full colonel of our armed forces, and I was at SHAPE, ex-O2 Chief of Staff of SHAPE. I was commanding an Analogic Battalion before I joined the Bundestag in 2009. So Putin understands the clear language, and we need a stronger impetus to improve the output of our armaments industry. And this means also that we need a clearer delivery of long-reaching weapons, like the Britons did with their Storm Shadows, German Taurus. The German armed forces have about 500. 150 are still effective. 350 are not functioning. So we need to refurbish them on shortest notice. This could be done by a German enterprise called MBDA, and we need the political decision for that.
Furthermore, we need attackers. We need a fighter jet coalition. And Germany and the United Kingdom have phased out Eurofighters and Typhoon, the first tranche. The first tranche was brought back to industry in 2020. So we have about 80 Eurofighters which could be prepared in the second line after the delivery of F-16. And this must be promulgated. This must be made clear. So at the end, the security guarantees for Ukraine should not be in a long, far-reaching future. It could also not be the Israeli model, because Israel is a nuclear power, Ukraine isn't. And as Ian Bremmer said, I do not believe that it is very helpful to choose the German model as of 1955. Germany was the aggressor, it was defeated. So we could not bring in a model which was given to Germany as the originator of the Second World War. We need to state that, first of all, Ukraine must become NATO member, and then, as regards the occupied territories, we must focus on Crimea. We cannot afford that Crimea belongs in the hands, to the hands of Russia or gets an international status. We need Ukraine to get a free and liberated Crimea, because we need Ukraine to rule the Black Sea and not Russia to influence the Black Sea. Therefore I would like to conclude, our overall endeavor should focus on cutting off the lines of communication and the supply lines of the Russian troops on Crimea, so that they have no food, no ammunition, no fuel, so that they have to give up. Because Crimea is the center of gravity of Putin. And if he is losing Crimea, if he is failing there, he will fail in Russia. And therefore, we must really make very clear to Putin and the Russian society, Russia must learn to lose, to give up their imperial level of ambition, and to accept that former Soviet republics, only being part of the Soviet Union for several decades, but are much older than Russia, that former Soviet republics have the right of a sovereign and independent existence and the right to choose to become European Union and NATO member. Therefore, my plea is the best security guarantee is the clear statement in Vilnius for NATO membership of Ukraine and the delivery of long-reaching weapons, of fighter jets, and to show Russia the force of the unified partners, of the unified allies of Ukraine. Thank you so much. Щиро дякую, і я наших українських панелістів звернувся до пана Сергія. Запитаю насамперед про те, що має робити українське суспільство, як воно може організувати підтримку євроатлантичної інтеграції в країнах Альянсу, і якими можуть бути допоміжні варіанти, які ми могли захищати, або навпаки виступати проти них, побоюючись, що вони заведуть нас нову спіраль очікування в передпокої Північно-Атлантичного Союзу. Включіть звук, будь ласка, пане. Якісь проблеми з цим? Якась швидкість, я б сказав, все ж таки більш професійна, ніж та, якою ми призвичаємося. Пане Віталій. Прекрасно, пане Сергій, ви вже з нами. Так. Ну, власне, крім того, що я голова громадської Ліги Україна-НАТО, голова громадської ради при МЗС України, я і старший лейтенант Збройних сил України.
І важливо, звичайно, для українського суспільства в цілому, як ми можемо вплинути на те, щоб були гарантії безпеки, це демонструвати власне розуміння цих проблем і власну позицію. І тут, перш за все, повинен бути, мені здається, високий рівень розуміння спільної безпеки для України, для Європи, для країн європейської цивілізації. І це може формуватись виробленням спільної позиції всередині України, що ми і спостерігаємо. Сьогодні у нас високий безпрецедентний рівень підтримки членства України в НАТО, 84%, ще вищий рівень підтримки членства України в Європейському Союзі. Але робота всередині суспільства, от експертне середовище, ви згадували, повинна продовжуватись, тому що важливою є така позиція суспільства, але важливо ще і мати людей переконаних в цьому, які б розуміли контент необхідності набуття нашого членства в НАТО. І для цього ця інформаційна робота, яка здійснювалась, вона повинна здійснюватися, щоб кожен мав, крім просто позиції, ще і аргументи, чому це потрібно. І тут для експертного середовища, для громадських організацій, аналітичних центрів важливо просто йти на крок попереду урядових інституцій. Тому що держава в чомусь інертна, держава робить багато, робить серйозні кроки, але якісь пошуки, якісь проби, якісь варіанти, які б могли бути задіяні, використані, проговорені. Тут експертне середовище може пропонувати, звичайно, ці впливи. Ну, важливою є також і народна дипломатія. Ми сьогодні маємо велику кількість українських біженців в європейських країнах, в Північній Америці, взагалі в світі. І тут спільно із Міністерством закордонних справ України, з посольствами, а тут в Україні ми співпрацюємо з Департаментом публічної дипломатії. Важливо посилювати чи висвітлювати якісь речі, які необхідні для того, щоб в країнах-партнерах розуміли наші потреби, нашу позицію. Я думаю, що українські біженці це чітко демонструють, просуваючи не лише там тему російсько-української війни, а і наш культурологічний вплив, який теж формує розуміння України як окремої важливої держави з своїм геополітичним впливом, своєю культурою, своєю історією, і що є важливою ланкою в калейдоскопі всьому європейської цивілізації як такої. Велику роль тут відіграють і інформаційні волонтери, я б так сказав. Сьогодні ми знаємо, що таке волонтери, які допомагають армії, як вони безпосередньо своєю фізичною працею, своєю участю допомагають Збройним силам України. А ми, і я вважаю, що належать до інформаційних волонтерів, і наші колеги багато років саме проводили цю лінію. Іноді держава цьому приділяла увагу, а іноді ні, але от експертне середовище, воно якби просувало цей наратив в Україні, наскільки важливі нам питання безпеки, і сьогодні суспільство в цьому переконалося. Важливо також використовувати авторитет військових, я б сказав, тому що коли військові говорять про безпеку, вони говорять про те, чим вони опікуються, в чому вони розуміються. Звичайно, для військових не характерно брати участь у міжнародній політиці чи висловлюватися на цю тематику, але без участі військових в нашій державі це питання теж важко підняти, тому що військові мають і члени своїх сімей, вони спілкуються з друзями, з іншими людьми, вони дають інтерв'ю, і теж, якщо вони мають аргументи, мають якусь візію щодо НАТО, безпеки, вони це чітко формулюють. Тому в цілому завдання українського суспільства виробити чітку, стійку позицію, і, власне, з цим тоді ми демонструємо іншим країнам, що іншого шляху немає. Наше членство в НАТО необхідне, і Україна для НАТО так потрібна, як і НАТО для України. Дякую. Дякую, що пане Сергію. Ну, от звернемося зараз до можу сказати, що європейські учасники цієї розмови, пан
крім ідеального, але окрім ідеального варіанту існують ще варіанти проміжні. І тут нас опитується, які проміжні варіанти, ми говоримо про гарантії безпеки під час війни, тобто маючи на увазі, що ми ще не будемо членами НАТО, які гарантії безпеки взагалі нас можуть влаштувати в цій ситуації? На чому Україна буде наполягати? А може ці гарантії безпеки, знову-таки, це шлях глухий кут. Може треба наполягати на гарантіях безпеки, а саме на членстві в НАТО. Але як виглядатиме членство НАТО під час війни і чи може воно взагалі бути таким? Весь цей комплекс питань, мені здається, він буде розглядатися і на Вільнюському саміті, і, на жаль, і після Вільнюського саміту. І це така дистанція між Вільнюським і Вашингтонським самітом, яку ми теж маємо пройти вже з визначеною програмою, як мені здається. Дякую, пане Віталій. Дякую організатору за запрошення. Ну, перш за все, я хотів почати з дуже простих речей. Для чого створювалась НАТО? Що це була за інституція і які цінності воно при час створення наголошувало? Вона наголошувала, що члени Альянсу є членами демократичної родини, де є певні цінності. І цінності були первинними при створенні для захисту цих цінностей. Ми в 21 сторіччі зараз розмовляємо з вами над питаннями, що треба збільшувати виробництво зброї для того, щоб вбивати людей. Абсолютно дивна постановка питання. І ніхто не хоче задуматись, а як так сталося, що тут називають прізвище одної людини, тут я записав чолов'яга в Кремлі, що один чолов'яга в Кремлі рулить всім світом, заставляє весь світ стояти в опки, весь світ заставляє танцювати під свою балалайку, і весь світ за цим спокійно спостерігає і не робить жодних... Ну зараз є другий чолов'яга Пригожин вже відходить. А ми до нього зараз повернемося. І ніхто не хоче розуміти, а що ж сталося? Тому що перш ніж говорити зараз про членство в Альянсі, треба дати відповідь, чому це сталося. З цього треба зробити висновки. Тому що якщо зараз ці висновки ми з вами не зробимо, питання наступної війни – це питання дуже короткого проміжку часу. Давайте повернемося до 91-го року, коли для багатьох західних країн несподівано розпався Радянський Союз. Для них це була просто несподіванка, для них це була новина. Я тут всі люди освічені, пам'ятають виступ президента Сполучених Штатів за 2 тижні до розпаду СРСР. Тоді в мене питання, де ваші розвідки, де ваші славні, скажімо так, інституції, які вам мали попередити, що через 2 тижні не буде СРСР, буде зовсім інша конфігурація. Що ми бачимо сьогодні? В п'ятницю почали відбуватися події, які показали, що ніякої Росії, як держави, не існує. Є територія, яка абсолютно не контрольована, в якої немає влади, в якої немає ніякого президента Путіна. Його немає. Немає війська. Озброєні хлоп'яги захопили штаб в місті Ростов. Їм ніхто не чинив супротив. З ними спілкувалися як з рідними. Почекайте, що ж це за країна? І ми на сьогоднішній день починаємо розповідати, що є загроза використання ядерної зброї. І це головна загроза, яка зупиняє всі цивілізовані країни, чому ми, як країна, не маємо бути спільно з країнами, частина яких поділяє цінності. Чому я кажу частина? Тому що треба бути щирими. Коли нас починають, я перепрошую, періодично щось там нам розповідати, то треба періодично самим дивитися на себе в дзеркало і давати відповідь на багато питань. Те, що стосується нашої країни, на жаль, ми 32 роки робили дуже багато помилок. І у нас були рожеві окуляри по відношенню до багатьох процесів, які відбуваються в світі. Світ, на жаль, цинічний, світ, на жаль, прагматичний. Чи буде Альянс НАТО за нас воювати? Ні. Чи буде взагалі Альянс НАТО за когось воювати? Ні.
Тому що приклад 2014 року показав, що коли Путін вбив членів країн НАТО, навіть не зібралося засідання НАТО з цього приводу. Трошки дивна ситуація. Чому? Тому що ми дуже часто знаходимося в стані переляку по відношенню до певних осіб або країн. Ми довели, що не треба нікого лякатися. Треба бути самим собою, треба бути гідними, відстоювати свою правду. Немає двох правд. Правда тільки одна. Одна правда в світі. І зараз ми є на боці правди. Нам треба допомога для того, щоб ми якомога швидше отримали справедливість. Будь-які гарантії, які будуть зараз по дорозі, звичайно, ми можемо про них говорити. Колега казав, Роман, відносно Ізраїлю. Я хочу нагадати, що і пан Віталій казав, я хочу нагадати, що в Ізраїлі ще є зона вільної торгівлі з Сполученими Штатами. Є ядерна зброя. Це дуже такі потужні чинники для того, щоб там ніхто поруч не барахтався і не заважав. Питання, що робити з Росією? Це ключове питання сьогодні, яке стоїть на порядку денному. До того часу ми наполягаємо, до того часу, поки Росія буде знаходитися в тому стані, в якому вона є, вона буде нести загрозу будь-якому своєму сусіду і не тільки. І це ключове питання. І питання нашої перемоги – це питання фрагментації Росії, природної фрагментації, щоб вона стала тою Росією, яка вона мала бути. Немає ніякого відношення Чечня до Росії, немає ніякого відношення буряти до Росії. Я можу дуже багато перелічувати. Але світ мовчить, що це остання колоніальна країна в світі. Країна, яка тримає колонії. Я можу дуже довго з цього приводу говорити. Єдине, що хочу сказати, що монополія завжди веде до деградації. Що відбулося в 91-му році, коли Західний світ вирішив відокремити 3 країни Балтії, а 12 країн пострадянського Союзу лишити під парасолькою і під контролем Москви, зробивши в такий спосіб монополію, позбавивши нас зброї, позбавивши Казахстан зброї, сьогодні це наслідки. Наслідки недолугих рішень, на превеликий жаль, політики. І ці речі треба виправляти. Я ще раз наголошую, шановні колеги, звичайно, нам би дуже хотілося, щоб в Вільнюсі був потужний прорив. Я більш ніж впевнений, що він має бути, якщо ми про цінності, якщо ми про справедливість, якщо ми про людяність. Мені дуже часто задають питання, коли я спілкуюся з західними представниками, а що вам потрібно, яка вам потрібна зброя? У мене відповідь доволі проста. Нам потрібна від вас людяність по відношенню до наших людей, по відношенню до наших дітей. 500 дітей на ваших очах Путін, на жаль, відправив на той світ. 500. Будьте людяними по відношенню до всіх. Тоді світ зміниться. Якщо ми далі з вами будемо виробляти зброю для того, щоб вбивати один одного, це дуже далеко. В світі багато інших викликів. Я можу дуже багато їх перелічувати. Це і народонаселення, це і клімат, це там дуже-дуже багато нас чекає найближчим часом речей. А ми займаємося з'ясуванням стосунків Путін, Чолов'яга в Кремлі. Те, що відбулося з Пригожиним, це початок. Це початок кінця. І зараз від світу залежить, який буде кінець. А він буде у них обов'язково. Вони розваляться, вони розпадуться. Не тому, що це наше бажання, тому що так побудований світ. Інша справа, що буде на цьому шляху від цього періоду, коли ми з вами спілкуємося і коли буде процес самого розпаду. І хто має за це нести відповідальність? Відповідальність мають нести відповідальні політики. І дуже приклад, коли політика, коли вибори,
коли якісь політичні цикли підлаштовуються під ті чи інші речі. Це не щиро і безвідповідально по відношенню, перш за все, до наших дітей. Я дуже не хотів, щоб вони продовжували відправлятися на той світ, як майже кожного дня відбувається на території нашої країни. Я не знаю, ще раз наголошую, що буде в Вільнюсі, я більш ніж впевнений, що там буде прорив. Але треба більш глибокі речі розглядати і не дивитися на дистанцію сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра. Треба дивитися, який буде світ за 10, 15, 20, 30, 40 років. Аналізувати, прогнозувати і виходити з того, що кожна людина, яку Господь відправляє на цю землю, має право жити. Ніхто не має права позбавляти її життя. Дякую. Дякую, пане Олексію. Підтвердження слів пана Олексія про необхідність взагалі прораховувати варіанти. Я от хочу вам сказати, що буквально перед цією нашою розмовою я давав інтерв'ю, і колега запитала мене про промову президента Сполучених Штатів Джорджа Буша старшого в українському парламенті в серпні 1991 року. Я згадав, як перед цією промовою в Москві президент Джордж Буш старший відвідував Москву спочатку. Члени американської делегації знайомили мене із тезами цієї промови. І я їм говорив, ну як же так, якщо президент Сполучених Штатів виступить проти незалежності України, а Україна через 3, чи через 5, чи через 10 років буде незалежною державою, як це буде виглядати з точки зору його політичного реноме і реноме Сполучених Штатів. А мені відповідали, що через 5, через 10 років президент вже не буде президентом, а зараз є дуже важливим. Це головна задача підтримати Михайла Горбачова, його реформи. А я казав, що немає ніяких зараз вже реформ. І така у нас була умовна дискусія. Ну, що може сказати хлопець в 24 роки людям з Білого дому? Це для мене були великі авторитети, люди з Білого дому, з адміністрації президента Сполучених Штатів. Я і мріяти не міг, що я буду їм казати, що вони ідіоти. І вони, до речі, стали потім великими друзями України, цими співрозмовники, великими. І мають таку біографічну репутацію ці люди, навіть не хочеться її руйнувати ніколи. Але незалежність України проголосили через пару тижнів. І тепер цю промову згадують і згадують. Хоча Джордж Буш старший видатний політичний діяч, просто його експертне оточення, воно прорахувалося, розумієте? І зараз дуже важливо, щоб ми такої помилки не зробили, тим більше, що ніякого Горбачова в Кремлі вже давно немає, і на його похорон навіть Путін не прийшов, розумієте? Важливо прорахувати всі ризики, пов'язані з Росією, її агресивністю, її можливою долею. Я хочу запросити шановних учасників нашої розмови в залі до коментарів, репліки, питань до учасників дискусії. Будь ласка, хто буде починати? Будь ласка, прошу. Дякую. Дуже добре, що пан Жігімантас повернувся, тому що питання в мене стосувалося, ми поставили в цю панельну дискусію якраз питання альтернативи. Якщо Україна не отримає членство в НАТО, як вона буде розбудовувати свою самозахист? Не альтернативи, а про гарантії під час війни, про попереднього варіанту. Ні, там є питання про європейський Ізраїль. Я просто уточнюючи питання, я просто хочу якраз до нього повернутися. І питання стосується того, пане Жігімантас, ви кажете, і ми розуміємо, ми знаємо, що ви зараз проводите дуже серйозну адвокаційну кампанію на підтримку того, що Україна має надати запрошення на членство в НАТО якомога скоріше. Те, що ви казали, використовуються більш-менш позитивні коментарі, позитивні аргументи. Для чого це потрібно? Якщо це не працює, чи може спрацює, скажімо так, аргументація від зворотнього, від негативного? Тобто у нас є така незручна тема, яка вже згадувалася на другій панелі, і тут побіжно, що українське суспільство, експертне суспільство піднімає питання, якщо немає перспективи членства України в НАТО, Україна має розвивати самозахист і в тому числі переглядати свої відношення до ядерного арсеналу, яким вона має володіти. І чи використовували ви такий аргумент у своїй аргументації? Якщо ні,
гіпотетично представити, як це може сприйматися. Паралельно це ж питання до нашого німецького спікера, тому що саме така думка в нас виникла після того, як були ми на закритих обговореннях у Німеччині. І я дословно зацитую, як це було сказано на таку перспективу, що, ну не знаю, тут навіть потрібно зараз нам всім думати, що є більш ризикованим. Надати Україні членство України в НАТО чи дозволити їй розвивати ядерну зброю. І побіжно це ж питання до пана Ронена, але в контексті знання американської політики. Скажімо, якщо українське суспільство буде це розвивати, якщо українська влада буде йти таким шляхом, розглядати його серйозно, з вашого досвіду, як на це може реагувати американський політичний істеблішмент і до пана Данілова, чи є така реальна перспектива, що українська влада буде про це говорити? Дякую. It's not even 1 year. Your window of opportunity is closing next year. So don't even think about any alternative. Don't waste your energy for any stupid ideas. Fight. Fight the same way you fight on Eastern fronts, fight on the Western fronts. Fight in Berlin, fight in Paris, fight in London, fight in Washington. And Washington is not the only capital. You have to go to all states, all 50 states. You have to get minimum 67 senators to your side till Washington NATO summit to get a final invitation for Ukrainian membership. And you have great friends. You have Senator Durbin, who is actually Lithuanian, who agreed to build that coalition, maybe with Senator Graham. So now you go to each state, you speak with each senator, and you get most of them voting for invitation, because it is finally Senate that decides. In our case, we got 97 senators to our side. But now you tell me, do you make that war in America? Is your embassy is doing it together with your immigrant community? I don't think so. I don't think that you think that you take it so seriously as we took it during our accession to NATO. So please remember, this is, America is very old democracy. Each senator matters. So Senator Biden was making a war for our membership. He was fighting for NATO membership together with Senator McCain. So go to each senator. And especially those who do not agree with you, because you already, I think, have the majority. So we have time from Vilnius to Washington to make that war, and you have to get the victory, final victory in Washington NATO Summit. If you will drag it for elections in America in 24, that's, terra incognita. That's where we cannot plan. Nobody can plan. So I repeat, few months till the finish line, and no other options. You asked about the possible reaction of the U.S. towards such a step from Ukraine. I would like to draw your attention to the example of Saudi Arabia. The Saudis were promised assured many times by the U.S. that they will defend in the case of
Iranian attack. But again, when the Iranians attacked Aramco oil facilities in 2018, and the U.S. under the Trump administration did nothing, Saudis believe that they are left with no real defense from the U.S., and now they are demanding to have, they call it civil nuclear enrichment, the full nuclear cycle, energy, inside Saudi Arabia. Everybody understands that they want to have some kind of equality on nuclear development with Iran. The U.S. objected that for a long time. Now maybe the U.S. will agree in return for the Saudis' normalization of relations with Israel. I said at the beginning, what I'm describing is the situation with Israel. I'm not an expert on the Ukraine-US relations. But I do think that situation, if Ukraine would have some kind of mutual deterrence with Russia, I assume the situation would be different. And I wonder what kind of other assurances the U.S. could provide Ukraine, and to what extent Ukrainian leaders believe that, especially after what happened in Saudi Arabia, that in case of real need, the U.S. will intervene, or NATO will intervene, reinforce, not just supply military assistance to the aid of Ukraine, if, God forbid, in some years there's another case of aggression against Ukraine. Пане Кизвета, будь ласка. Так, будь ласка. Пане Кизвета, так, ми вас чуємо. Yeah, thank you. Under any security guarantee will be tested. So the security guarantee must be steadfast. Look at the Budapest Memorandum. So when we are aware in advance that security guarantees will be tested if Russia has not lost so far, they must be very credible. And we also should look whether the United States or a European ally is willing to give also nuclear guarantees. And the aim or the reason why Sweden and Finland are striving for NATO membership is also that they trust more in the security guarantees of NATO, Article 5, and the nuclear deterrence than in Article 47 of the European Treaty. Therefore, I believe we should also be very clear in advance in the negotiation behind the doors that if there is a chance, a willingness of UK, of France, or especially the United States to give also nuclear guarantees. Second, there are some bilateral deliberations whether troops might be pre-positioned outside of the NATO treaty but inside Ukraine. So I believe we need also a troop presence or an air shield or also no-fly zones who are protected around the major cities. This could be credible security guarantees if they are fostered by specific capacities. But at the end, it must be clear-cut to Russia that there is the whole Ukraine territory inside NATO. And therefore, I align myself with Sigimantas that we have to walk through the parliaments, also through the German parliament. The German parliament is in the majority willing to support NATO membership. But we have to be also aware that our chancellery is only reacting if the Americans go ahead. Or if there is a public pressure, look like the Leopard tanks, or also the decision to position a brigade in Lithuania. So congratulations to your endeavor, Sigimantas. So we are ready to do this. We have really worked together on this, but we need to work now for Ukraine. So we have to
consider the presence of troops outside of NATO treaty. We have to consider the question of nuclear guarantees, and we have to really frame the way into NATO within 1 or 2 years, or even if there is the end of the war, within weeks. So we have to prepare everything that the key and the door lock are present and have to be amalgamated as soon as possible. And not to start with all of this after the war. This has to be prepared. This is really prudent military and prudent political planning. Thank you. До речі, перед тим, як скажу так. Я скажу, що і ізраїльські політики, тут, мені здається, пан Бергман сказав, ніколи в житті не говорили про можливість розробки жодних ядерних проєктів. Ніколи, ніхто за жодних обставин. Не визнавали і не заперечують. Так, будь ласка. Це дуже складне питання. Якщо я розумію, мова йде, чи збираємося ми займатися, уточніть, якщо можна, щоб я... Я зрозумів, так. Я не помилився, звичайно, наше суспільство, воно все знає, воно у нас дуже розумне, і я їм за це вдячний. Але майте на увазі, що це, якщо б я був політиком, я зараз, звичайно, підтримав цю тезу, сказав, що це треба робити, треба зробити центр і таке інше. Це вкрай складна, і я б навіть сказав, неможлива ситуація. Ми маємо спільно працювати над тим, щоб кількість ядерних боєголовок, яка на сьогоднішній день тисячі в світі, щоб вона з кожним днем зменшувалася. Тому що якщо ми всі почнемо, скажімо так, цим питанням займатися, майте на увазі, тоді світ перетвориться дуже швидко в хаос. І те, що відбулося на Москві, в п'ятницю, в суботу, в неділю, майте на увазі, що ми за крок стояли до великого хаосу. І це є вкрай небезпечно, взагалі цим питанням, скажімо так, роздмухувати. І Росія періодично розповідає про нібито наявність у нас тут брудної бомби ядерної, вони постійно своїми синами щось там розповідають. Тобто ми відповідальна країна і точно цим питанням займатися не можемо і не будемо. Треба шукати інші шляхи. І якраз бути членом альянсу – це запорука для того, щоб кожна країна, скажімо так, не займалася тим, чим не треба займатися. Питання тут у продовження, пане Олексій. А чому взагалі не може бути конфлікту між ядерними державами, скажімо, як між Індією і Пакистаном? Адже від того, що у нас там з'явилася терористична ядерна зброя, це не означає, що її позбулася б Росія. Росія з нею залишилася. Ви ж дуже добре знаєте стосунки Пакистана і Індії, знаєте природу створення, як це 52-ї світової відбулося. Маємо на увазі, що нам треба якраз дивитися, як раніше дивилися дехто на 50, 60, на 70 років вперед і рахувати всі ці речі. Я ще раз кажу, що я не є прихильником змагання зброї. Це дуже небезпечно, це може закінчитися дуже небезпечно, тому що у нас в світі сьогодні є декілька питань, які є невирішені. Перше питання – це питання кіберпростору, яке може бути набагато складніше, ніж питання ядерної зброї. І у нас на сьогоднішній день не вирішено питання космічного простору. Так само це може бути виклики для цивілізації, для суспільства, тому що ми всі з вами прийшли зовсім в інше життя. Ми вже не живемо в тому світі, який був на 20 років. Ми живемо в новому світі, там, де без з'єднання, без єдиної системи комунікації, без цього неможливо. А тут у нас виклики чекають для цього світу, може набагато більше, ніж питання ядерної зброї. Ми це не усвідомлюємо собі ці речі, але це виклики для цивілізації. Дякую. У кого ще, може, є питання чи репліки, будь ласка. Да, прошу. Just a point. I may have got it wrong or interpreted it wrong, but I just would caution against. My instinct would not be to go to NATO on the one hand saying, you know,
we are NATO's defence, and all the arguments we've highlighted and articulated today about the absolute imperative for Ukraine to join NATO as soon as possible. My instinct would be to keep the potential for a nuclear thing out of it at this stage of the game, because I think that would muddy the waters, frankly. It would send the wrong messages. So I think I understand it, and I understand completely that if Ukraine is not in NATO after the war, Ukraine will be a very strong nation that has got to look to its own national survival. But at the moment, the most imperative is selection and maintenance. The aim is to get into NATO, and I wouldn't use the nuclear argument as a discussion point. Final point, if I may. You mentioned the reason that NATO was set up. You are absolutely right. But I think the reason for NATO being set up was captured very well by its first Secretary General, Lord Ismay, who was a retired British general, who was the first Secretary General, who said NATO was set up to keep the Germans down, the Americans in, and the Russians out. Well, you can now take away, keep the Germans down. We want the Germans right up there. But absolutely, Americans in, Russians out remains the core reasons for NATO. Будь ласка. Sergei Sidorenko, European Pravda. I would refer in English, first of all, to Žygimantas. Žygis, I have noticed that you said that in 2008 we had France and Germany who have blocked that, and now they are, let's say, in our basket. Let me ask you, let me double check. So do you see that there is effectively no opposition to invitation of Ukraine to NATO membership, not only from Paris, but also from Berlin? And if you see that there is some kind of, I don't know, conditions under which Berlin agrees to your information to invite Ukraine even now at Vilnius summit. Thank you. Okay, I will explain my position better. French President Macron visiting Gloucester in Slovakia made very clear that he is for the opening of NATO membership path for Ukraine in Vilnius. And it was repeated by all French politicians I met in Paris last week. I have 2 signatures of both houses of chairman of Foreign Affairs Committee, one representing Republican and a Macronist, who are with me. And I know a lot of other politicians who support this opinion. So France officially is much more with us than America at the level of administration. Now, today I was a bit busy. I was not able to join your conference because for the whole day I had in Vilnius Michael Roth, chairman of Foreign Affairs Committee of Germany, Social Democrat, very close to German Chancellor, who was really, well, he fought a lot for German Leopards to be actually delivered to Ukraine. And what he taught, what he said also publicly, and what is repeated by a lot of other German politicians, there is no a big fight, even to compare with fight on Leopards in Berlin on this issue. In Bundestag, like my great Christian Democrat friend Roderick is saying, in German parliament, we have quite a unity on this issue, and this is amazing. And you should understand that Germany, they have a specific model of, maybe I'm not, right, but please correct me, dear Roderick, but in Germany, they take those security decisions in the parliament. This is parliament-driven security. For some countries, it's difficult to understand it. So if we have German, main, I would say, coalition with us, then this is just a question. When German Chancellor will say yes, we know that he started always with some no's, and
usually he finishes with yes, but also for him, like a loyal transatlanticist, this is very important what President Biden will say. If President Biden today comes, well, in 2 weeks to Vilnius and says, more or less the same we all want to say, let's start the road to membership, maybe with final invitation to be issued in Washington NATO summit, I don't see any other leader in NATO who would object that. So final responsibility today is on President Biden. I think he has to have his own Truman moment, as I said. He has to be the Reagan of today. He has to deliver those historic speech in Vilnius, like Reagan did in front of Berlin Wall, and say, it's time to build Europe whole and free. This is the dream of all Germans and Americans and French and Lithuanians for 3 decades, and we have a great chance to do it. And actually, we need it in NATO, not only Ukrainians. We need you in NATO. This is what needs to be understood, and it's already understood in countries like France. We need you in NATO. It's not like your interest to be in NATO also. But Biden, okay, I will make a last maybe provocative statement. I know that Russians are trying to make an influence on decisions in Vilnius, but look even to what German chairman of Foreign Affairs Committee said in his open op-ed. In Bucharest, we made mistake as NATO because we wanted to recognize like sphere of influence of Russia in Ukraine and in Germany. Because the general psychic was, don't go into the backyard of Russia like it was understood in 2008. I think Germans and French understood that it was a mistake. I hope President Biden doesn't make that mistake in Vilnius, because that will be a historic mistake. Don't you see that Hungary can blow this time? No. If President Biden says those words, nobody will block him. Nobody. Дякую. Будь ласка, якщо є ще у нас питання? Чи якщо ми вже то я чи дозволю собі підбити підсумки нашої сьогоднішньої ось цієї розмови, якщо можна. Тому що те, що ми протягом всього цього часу обговорювали, ми прийшли до дуже простого висновку, що проміжні гарантії – це не гарантії. Тобто заради цього потрібно було провести цю нашу зустріч. Нам чітко всі сказали учасники цієї розмови, і пан генерал Ширев, і пан Павільйоніс, і пан Кізіветер, і пан Джерджа, пан Данілов, що в принципі, окрім НАТО, нічого не існує. А пан Берва нам виклав цю альтернативну модель ізраїльську. І показав, взагалі, що вона може бути застосована в абсолютно інших географічних і політичних умовах не просто для іншої держави, а для держави, яка має, перепрошую, інших ворогів. Розумієте? Є така знаменита цитата з Хемінгуея, який казав, що якщо тобі потрібно подружитися з іспанцем, потрібно прожити з ним все життя і дружити з його дітьми, і з дружиною, і тоді, може, він стане твоїм другом. А коли тобі потрібно мати у друзях француза, це не політкоректна цитата, але це цитата з роману, то ти маєш просто йому дати трішки грошей. І він буде твоїм другом. Так ніхто з нас не хоче проводити своє життя з росіянами, розумієте, що вони стали друзями. Ми змогли зробити своїми друзями єгиптян, я маю на увазі Ізраїль і Сполучені Штати, але з Росією так не виходить. Поки вона з нами подружиться, ми не будемо дружити з її дітьми, вона вб'є наших. І от тому, я думаю, що ці мудрі слова говорять про те, що треба не шукати друзів, а отримувати гарантії. Це найголовніше, що можна зробити в тій ситуації, які сьогодні опинилася Україна. Я дякую всім учасникам розмови і дякую всім тим, хто був з нами на цій зустрічі. Дякую.